Good evening, ladies and gentlemen. A most gracious welcome to you all to SLT Silk Sports Awards 2019. Tonight's gala brings together some of the best sporting talent that Sri Lanka has to offer. Ladies and gentlemen, all of us may not be bound by blood, but definitely we Sri Lankans share a common commitment and love towards our sports, which is something that binds us all together. It's what brings people together in times of glory and also in times of grief. These sportsmen and women have poured their heart and soul into the sport that they love to bring glory to Sri Lanka and become an absolute inspiration for thousands of young, aspiring sportsmen and women from around the country who will in fact see their idols and mentors being honored tonight. Tonight's festivities, as vibrant and alluring as they may seem, it would not be the same if we did not begin this evening's proceedings adding a bit of our Sri Lankan culture into it, which is why we'd like to begin this evening's proceedings with the traditional lighting of the oil lamp. To join in on lighting the oil lamp, I'd like to invite Mr. Arjuna Ranatunga, Secretary to the Ministry of Sports, Mr. KDS Ruwanchandra, Group Chairman of Sri Lanka Telecom, Mr. PG Kumarasinghe Sirisena, Chief Executive Officer of Sri Lanka Telecom, Mr. K.A. Kitti Pereira, Chief Marketing Officer of Sri Lanka Telecom, Mr. Prabhat Dahanayaka, Mr. Saman Amarasinghe, Chairman of the Sports Museum, Sri Lanka, members from the jury, Dr. Rear Admiral Dr. Shamal Fernando, Mr. Harsha Abekon, together with Mr. Ajanta Seniviratna, Mr. Rohana Ellavala, Mr. P.A. Nandasena, Mr. Lasantha Amarasinghe, and Mr. Bernard Boteju, together with Mr. Tilan Rangana and Mrs. Nilakshi Ratnatunga.
Thank you very much, ladies and gentlemen. You may now take your seats. Before taking seats, we shall have the national anthem of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and then we'll move on to the proceedings of the SLT Silk Sports Awards 2019. Sri Lanka Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Sundara Siri Parini, Surandi Ati Sobhamana Lanka, Ranya Dhanaya Nikamal Pala Guru Piri Jaya Bhumiya Ranya, Appa Sappa Siri Satta Sadhana, Jeevanaye Mata, Dili Dhanu Mena Appa Bhakti Puja, Namo Namo Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata. Appa Vidya, Obamaya Appa Satya, Obave Appa Shanti, Appa Hagatula Bhanti, Appa Aloke, Appa Anuprani, Jeevanave, Appa Muktiya Obave, Nava Jeevana Denini, Nitina Appa Kubudu Karan Mata, Jnana Veera Vadavami Naragena Yanu Brahma Jaya Mudikara, Magathe Daru Kalabarina, Yamu Yamu Vinopama, Prema Mada Sarveda Durara, Namo Namo Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata. අපි සියලු දෙනාම අසුන් ගමු. අයබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සැමට. අයබෝවන්. හොඳයි බොහොම සතුටුයි ඔබ සියලු දෙනාම දකින්නට ලැබීම මේ SLT Silk ක්‍රීඩා සම්මානවල 2019 මෙලෙස අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ පස්වෙනි වතාවටත් මෙවර සූදානම් මෙම සම්මානවල ඔබ වෙනුවෙන් තිරණ කරන්නට ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ෆෝ සමග SLT එක් වෙලා. ඔබ දන්නා ක්‍රීඩාව කියන්නේ අපේ ජීවිතයත් සමග කොච්චර දුරට බැඳී තියෙන දෙයක්ද කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ 2019 වර්ෂය ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ රැසක් ගෙන වර්ෂයක් විදිහට අපි තාම හොඳ කාලවකවානුවක තමයි මේ සම්මාන වලට මෙවර ඇවිත් තියෙන්නේ කිව්වොතින් ඔබ මාත් සමග එකඟ වෙනවා ඇති අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ ජයග්‍රහණ රැසක් අපේ මව්බිමට ගෙනාපු ඒ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ඒ වගේම මේ ජයග්‍රහණ ගෙනෙන්නට උර දුන්නු මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ පිටුපස සිටින්න උන්ට ශක්තියක් වුණු මේ කාලය පුරාවටම ඔවුන් සමග සිටින්න ශක්තියක් වුණු ඔබවත් අමතක කරේ නැහැ SLT Silk Sports Awards කවදාවත්. එම නිසායි පස්වෙනි වරටත් මේ සම්මාන වල පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අභිමානයක් ජාත්‍යන්තර තලයෙන් අභිමානයක් ගෙනාපු ඔබව අග යන්නට අපි අදත් සූදානම්. ඉතින් එක්වන්නට ආරාධනය කරනවා තිලින. Absolutely, Natalia. Ladies and gentlemen, sometimes in life we need something to cling on to that will help us through the mesh that we call life.
and even through some of the hardest times that we face during our lifetime. Sometimes we just need a little bit of positivity that helps us come together. Once in a while, all of us need to believe and trust in each other. And sometimes, someone becomes that centerpiece, that idol, who encourages us to strive forward. No matter how painstaking the journey may become, the journey is to come together as one team, one family, one Sri Lanka. And that someone, ladies and gentlemen, is you. To the dignified sportsmen and women of our country, you may not realize how many hearts you've spoken to, how many children you've given hope to, how many families you've brought joy to. For when you take our nation to even greater statures, there's always a dozen few families from around Sri Lanka who switch their TVs on and watch you. And when they see you, all they tell themselves is, I'm going to be like you. I'm going to be like him or her one day. So ladies and gentlemen, tonight is Sri Lanka's way of paying back, and paying back for what you've done for our country. Ladies and gentlemen, welcome to SLT Silk Sports Awards 2019. Tilina, I was just checking on as what SLT and the Sports Info got for you tonight. We have a lot for you tonight. They do have a lot for you tonight. But meanwhile, as they did welcome you at the very beginning of today's event, we do once again have these beautiful dancers to walk onto this stage with the opening act, as we invite the Dayan Kahandabala Academy to perform their welcome act at the Silk Sports Awards 2019. Please put your hands together. स्वस्ति वंश वर्ग चक्कु मंगलम
Shall we put our hands together? Yes, thank you. The 5th SLT Silk Sports Awards 2019. අද උත්සවය මේ විදිහට අපි ආරම්භ කරද්දී ඔබව අපි කියනවා ඔෆිෂියලි පිළිගන්නත් ඕනේ. අපි දෙන්නා මමයි තිලිනා එකතු වෙලා පිළිගත්තා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කිව්වා. නමුත් ඒ විශේෂ පුද්ගලයාට ඇරයුම් කළ යුතුමයි ඔබව ඉතාම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මේ වේදිකාවට මේ ශාලාවට පිළිගන්න. අද මේ සන්ධ්‍යාව පස්වෙනි වරටත් සංවිධානය කරන්නට ඔර දුන්නු ඔහුට. But before that, let me take you through what he has done to uplift sports in Sri Lanka. You need to know these facts, obviously. I'm talking about none other than Mr. Thilan Rangana, the founder, the chairman, and the managing director of the Institute of Sports Management and also Trio Media and its subsidiaries. And under his leadership, Trio Media, which was founded back in the year 2005, conducts a number of sports networking and business activities including Sports Info, Sports Radio, SportX, the Silk Design Studio, the Silk International Sports Film Festival, the SLT Silk Sports Awards, and many more. And meanwhile, Mr. Rangana's passion to promote sports in Sri Lanka took the limelight in the form of www.sportsinfo.lk in the year 2014, 5 years ago, and Sri Lanka's premier sports news website. And in 2015, he and his team at Sports Info hosted the first SLT Silk Sports Awards, through which he recognized Sri Lanka's finest sporting personalities. And meanwhile, Sports Info was awarded the title of runner-up under Most Outstanding Sports Promoter and Sponsor of the Year and the Most Outstanding Electronic Sports Production of the Year at the Presidential Sports Awards back in the year 2015 and 2016 respectively, which was won again in the years 2017 and 18 as well. Whereas Mr. Thilan Rangana is a member and Sri Lanka representative of the Laureus Nominations Panel, which consists of some of the world's leading journalists, broadcasters and editors from around 100 countries worldwide, who collectively decide on the nominees of the Laureus World Sports Awards. Through Sports Info, he also annually holds the Gamini Disanayaka cricket lecture to mold many budding sportsmen and women and continues to devote himself toward the greater good, the betterment and upliftment of sports in Sri Lanka. අපි හොඳ අත්පොළ සන්නද්ධයක් දීලා පිළිගනිමුද? Sports Info ප්‍රධානී තිලාන් රංගන ඔබටයි මේ අයරයුම උත්සව සභාව ඇමතීමට. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. SLT Silk Sports Awards 2019 පස්වෙනි සිල්ක් ක්‍රීඩා සම්මාන වලට ඔබ සැම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ප්‍රථමයෙන්ම මේ උත්සව අවස්ථාවේ විශේෂ අමුත්තා විදියට සැපැමිණි මා හිතවත් 96 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකතුමා අපේ ආදරණීය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඒ වගේම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් පැමිණි මා හිතවත් මගේ මේ ගමන ආරම්භ කරනකොටම හිටපු නිලධාරි මහත්මයා රුවන් චන්ද්‍ර සර් ලේකම්තුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ කවදත් අපිට අතහිත දෙන අපිත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ ගරු සභාපතිතුමා සිරිසේන මැතිතුමා ඒ වගේම මම මගේ මේ සංකල්පයේ ඉස්සරහට ගෙනියනකොට මට ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙලා මට මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව ලැබුණු ක්‍රීඩාවට කවදත් ආදරය කරන අපේ රෝහණ එල්ලාවල මැතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ගෞරවපූර්වකව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ උත්සව සභාවට පැමිණි අද දින පැමිණි මගේ ගෞරවනීය ජූරි සභාවත් ක්‍රීඩා වර්ණ දිනා ගැනීමට සහ පදක්කම් දිනා ගැනීමට පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාටමත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම ඉතාමත් සතුටු රාත්‍රියක් මදක් අසනීප තත්ත්වයෙන් මම මේ දවස් කිහිපය තුළ පසු වුණත් මේ ක්‍රීඩාවල කොහොම හරි පවත්වන්න ඕනේ තියෙන ස්ථිර අධිෂ්ඨානය නිසාම බොහොම මහන්සියෙන් පොඩ්ඩක් සනීප වෙලා අද දවසේ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්නේ.
ඊටම සන්තෝෂයි. මොකද මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ සිල්ක් ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල මොකද කොහොමද අපි පටන් ගත්තේ කියන කාරණාව. 2014 වර්ෂයේදී මම හිතුවා මමත් ක්‍රීඩාවට විශේෂ ආදරයක් දක්වන කෙනෙක්. මට ඕන උනේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් යම් කිසි සේවයක් කරන්න. මම ක්‍රීඩාවට කිසිම ලොකු සම්බන්ධයක් තිබ්බ කෙනෙක් නෙමෙයි. ආදරේ විතරයි තිබුණේ. මගේ පුංචි කාලේ ඉඳලම මගේ ක්‍රීඩාවේ වීරයා වුණේ අර්ජුන අයියා. තාමත් එහෙමයි. ඒ ආදරය කරපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නිසා මට පහු කාලේ ඉඳන්ම මේ ක්‍රීඩාව ගැන විශේෂ අල්මක් තිබුණා. ලංකාවේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් යම් කිසි දෙයක් යම් කිසි වෙලාවකදී කරන්න ලැබෙයි කියලා මගේ වෘත්තිය නොවුනත් අහම්බෙන් විනෝදාංශයක් විදියට මම ලංකාවේ ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවියක් පටන් ගත්තා ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ෆෝ කියලා. ඉතින් මේක 2014 වසරේදී පටන් ගත්තාම මට හිතුණා ලංකාවේ ක්‍රීඩාවට ගොඩක් දේවල් කළ යුතුයි. මොකද ඒ වෙනකොට අපි ලෝක කුසලාන දෙකක් ජයග්‍රහණය කරපු જાතියක්. මේ පුංචි දූපතක් ලෝකේ අපිව දැනගත්තේ ගොඩක් වෙලාවට 96න් පස්සේ ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ගත්තාම. ඉතින් මට හිතුණා ඇයි අපි මොන හරි දෙයක් අපි රටට වෙන්න ඕනේ නේ කියලා හිතලා යම් කිසි දෙයක් කරන්නයි කල්පනා කරේ. ඉතින් එහෙම වෙනකොට මට හිතුණා මේ වෙබ් අඩවියකින් විතරක් නෙමෙයි. ඒ වෙනකොට ලංකාවේ ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලක් තිබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලක් කියලා අපි අහලා තිබුණේ ඔය ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා ඔය මොනවද සන්ඩේ ස්කූල් බාට ඔබ්සර්වර් ඔයගේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලවල අපි අහලා තිබුණා. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කරපු ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලක් තිබුණා. ඔච්චරයි ලංකාවේ ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලවල තිබුණේ. ඉතින් මම හිතුවා එහෙම නෙමෙයි මේ සංකල්පය කරනවා නම් ලංකාවේ සියලු ක්‍රීඩාවන් නියෝජනය වෙන ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලක් පවත්වුවොත් හොඳයි කියලා හිතලා මම සැලසුම් කළා. ඉතින් පළවෙනි අවුරුද්දේ මට අනුග්‍රහකයෝ හිටියේ නැහැ. පුංචි අනුග්‍රහකයෝ ටිකක් හොයාගෙන 2015 වසරේදී මම ඒත් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ශාලාවක් තෝරගෙන මම සම්මාන උළෙල කරා. එදා දවසෙත් අපේ අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා මගේ ප්‍රධාන ආරාධිතය මුත්තා විදියට පැමිණලා මාව ශක්තිමත් කරා. දෙවෙනි වතාවේ මට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ මුණ ගැහුණා. අහම්බෙන් අපේ රෝහණෙල්ලාවල මහත්මයාව මම මුණ ගැහිලා එතුමාට මේ සංකල්පය ගැන තේරුම් කරලා දුන්නාම එතුමා ඒක ඉතාමත් වටිනා සංකල්පයක් විදියට තේරුම් අරගෙන එදා දවසේ ඉඳලා මට උදව් කරන්න පටන් ගත්තා මේක කොහොමද ජාතික මට්ටමට අපි ගෙනියන්නේ කියන කාරණාව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් එතෙන්දී මේ වචනයෙන් එතුමා මතක් කළ යුතුමයි. මොකද ඒ දෙවෙනි වසරෙන් පටන් අරගෙන දෙවෙනි වසර, තුන්වෙනි වසර, හතරවෙනි වසර මේ පස්වෙනි වසර දක්වාම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය අපිත් එක්ක බොහොම සහයෝගයෙන් මේ සම්මාන උළෙල සංවිධානය කරන්න අතහිත දීම ගැන. ඉතින් මෙහෙම පටන් අරගෙන අපි දෙවෙනි වර්ෂය කරා, තුන්වෙනි වර්ෂයට ගියා, හතරවෙනි වර්ෂයත් අපි ඉතාමත් හොඳින් සංවිධානය කරා. ඉතින් විශේෂත්වය තමයි මේ හතරවෙනි වර්ෂය වෙනකොට ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය මගින් පටන් ගත්ත ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල. ඒත් අමතරව තවත් ආයතන කීපයකින් මේ ක්‍රීඩා සම්මානවල උළෙල් පටන් ගත්තා. නමුත් අපේ සම්මාන උළෙලේ විශේෂත්වය උනේ කවදාක්වත් මේකට මේ සම්මාන අයදුම් කරලා සම්මාන පිරිනමන සම්මාන උළෙලක් නෙමෙයි. අපේ සම්මාන උළෙල ගෞරවනීය ජූරි මණ්ඩලයකින් පළවෙනි වතාවට ජූරි සභාවක් විසින්ම සම්මාන තෝරලා ඇගේ යුතු සම්මානයට පුද දිය යුතු පුද්ගලයන් තෝරලා සම්මාන පුද කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක විශේෂත්වයක්. ඉතින් අනිත් හැම සම්මාන උළෙලකදීම අපිට පුළුවන් අයදුම් කරන්න සම්මාන සඳහා. ඉතින් ඒකත් එක්තරා ක්‍රමයක්. නමුත් අපේ විශේෂත්වය ඒකයි. අපි පළවෙනි සම්මාන උළෙලෙන් ඉඳලම අපි ඒ වගකීම ගත්තා කිසිම දෙයක් මගහැරෙන්නේ නැති විදිහට අවුරුද්ද පුරාම ලංකාවේ ක්‍රීඩා දිනදර්ශනයේ සිදුවෙන සහ ලෝකයේ ක්‍රීඩා දිනදර්ශනයත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙලා සියලු දත්ත එක් රැස් කරලා ඒ අදාළ වර්ෂය තුලදී සම්මානයට පාත්‍ර විය යුතුයේ කවුද කියලා එක තෝරගෙන ඒ අනුව බොහෝම විනිවිද භාවයකින් යුතුව සම්මානීය ජූරියකින් මේ කටයුතු ජයග්‍රාහකයන් තෝරගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ අද දවසේ වෙන මේ පස්වෙනි අවුරුදු වෙලත් මට තවම කිසිම විවේචනයක් ඇවිල්ලා නැහැ මේ අපේ සම්මානලාභීන් නොලැබුණා හෝ වැරදි අයට දුන්නයි කියලා. ඉතින් ඒක මම නිහතමානීව මම ඒ ගැන ආඩම්බර වෙනවා. ඊළඟ කාරණාව මේ අවස්ථාවේ මේ වැදගත් අවස්ථාවට මම හිතන්නේ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන ආයතනයක් වශයෙන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකම ක්‍රීඩා ප්‍රවර්ධන ආයතනය වෙන්න ඕනේ මේ ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ෆෝ කියන්නේ. නමුත් අපි දැනගත්ත දෙයක් තමයි මේ අවුරුදු 2014 ඉඳලා පටන් ගත්ත මේ ගමනේ
රටක් විදිහට ක්‍රීඩාව ඉදිරියට යනවාද කියන එක ලේකම්තුමා මම ඔබතුමාත් එක්ක නිතර කතා කරලා තියෙනවා. එතුමා මම හිතන්නේ මැරගිලා. නමුත් මම හැමතිස්සෙම කතා කරන දෙයක් තමයි රටක් විදිහට අපිට ක්‍රීඩාවේ ප්‍රතිපත්තියක් නම් තාම සකස් කරගත්ත බව පේන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මම 2014 දැන් මේ 2019 ක්‍රීඩා ඇමතිවරු 6 දෙනෙක් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට හිතන්නත් මෙවරු ඇති මේ 2014 ඉඳලා 2019 වෙනකන් ක්‍රීඩා ඇමතිවරු 6 දෙනෙක් ලංකාවේ රජේ පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ක්‍රීඩා ඇමතිවරු 6 දෙනා මේ අභිනවෙන් පත් වෙච්ච සහෝදරානන්දී ඩලස් ඇමතුමා මම තාම හම්බෙලා නැහැ. නමුත් ඒ ඇරෙන්න ඉතුරු අමාත්‍යවරු 5 දෙනා සමගම වැඩ කරලා තියෙනවා. දේශපාලන පක්ෂපාත ભેදකින් තොරව ඒ හැම කෙනාත් එක්ක මම බොහොම සමීපව වැඩ කරලා තියෙනවා. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ මම දැකපු දේ තමයි ඒ කෙනෙක්ටවත් ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්න බැරුව ගියා. ඒ කියන්නේ ඇමතිතුමා එනකොට ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙනවා වෙන වැඩසටහන. ඉතින් අපි රටක් විදියට අපි ගත්තොත් අපි ජාත්‍යන්තරත් එක්කත් මට යම් කිසි දැන් වැඩ කරන්න ලැබිලා තියෙන නිසා මම තේරුම් ගත දෙයක් තමයි ලංකාවේ තියෙන සම්පත් වල අඩුකමක් නැහැ. නමුත් නිසි දැක්මක් එක්ක අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නිසි වැඩපිළිවෙලක් එක්ක යන්න පුළුවන් නම් ක්‍රීඩාවම දියුණුව කරන්න අපි කැප වෙනවා නම් මෙතන ඇති ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් වල නියෝජිතයෝ මේ හැම කෙනාම මම හිතන්නේ ක්‍රීඩාව දියුණු කරන්න පැමිණිලා ඉන්නවා නම් ඊට වැඩි දෙයක් නැහැ. ඉතින් නමුත් අපි දන්නවා ක්‍රීඩාව දියුණු වෙනවට වැඩිය අපි හැමතිස්සෙම මේ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් වලින් හෝ වේවා අනිත් දේවල් තමන් බබලෙන්න මේවා මාර්ග කරගෙන ඉන්නවා මිසක් ක්‍රීඩාව දියුණු කරන බවක් නම් මට නම් පේන්නේ නැහැ. මේ වගේ සම්මාන රාත්‍රියක කිය යුතු දේවලුත් නෙමෙයි. නමුත් මම සාමාන්‍යයෙන් අවංකව කෙලින් කතා කරන කෙනෙක්. ඉතින් හැමෝටම ආදර්ශයක් සපයන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි මේ සිල්ක් සම්මාන උල්ලේ හැම අවුරුද්දේම සංවිධානය කරන්නේ. මේ වතාවෙත් අපි ගෞරවනීය ක්‍රීඩා ඇමතුමාට ආරාධනා කරා. නමුත් විශේෂ දැනුම් දීමක් නැහැ. නමුත් සහභාගී වෙන්නේ නැති බව තමයි දැනට ආරංචි මාර්ග. නමුත් මම සතුටු වෙනවා මගේ කවදත් මගේ වීරයා අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා අර්ජුන අයියා ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ලෝකය හමුවේ ලංකාව ගෙනහිල්ලා තිබ්බ එක රැයකින් ක්‍රීඩාවේ විනය ආරක්ෂා කරගෙන අදටත් ක්‍රීඩා පරපුරක් හදපු නියමුවෙක් මගේ පස්වන සම්මාන උල්ලේ ප්‍රධාන ආරාධ්‍ය විදිහට අද මේ අවස්ථාවේ සහභාගී වීම මට ලොකු ශක්තියක්. ඉතින් කවදත් දේශපාලනයේ ක්‍රීඩාවත ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් හැමෝම නැවතත් පිළිගන්න ගමන් සුබ පැතුම් කරනවා මේ අද දවසේ ගොඩක් වෙලාවට සාග් ක්‍රීඩා තරඟවලට ගිහිල්ලා ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ සමාජිකින් ගොඩක් අද ඉන්නවා. ඉතින් හැමදෙනාම අපි ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල අපි බලමු ඉදිරියේදී කොහොමද අපි මේ පස්වන ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙල පැවැත්වෙන්නේ කියලා. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් සම්මාන උළෙල ඉදිරියට යමු කියලා ආරාධනා කරමින් ඔබ සැම පිළිගන්නවා. ස්තුතියි. ආයුබෝවන්. Thank you very much, Mr. Tilan Rangana. Ladies and gentlemen, this is the 5th consecutive year that SLT is hosting the Silk Sports Awards for the budding sportsmen and women of Sri Lanka. And just like this, at a gala last year, we were able to felicitate the many sportsmen and women who have glorified Sri Lanka overseas as well as on a national level. So this, ladies and gentlemen, is a quick glimpse as to how things went at the 4th SLT Silk Sports Awards.
Communication has been a cornerstone of human evolution and progress. As the world developed and people spread out across the earth, communications over distance became vital, and early methods included beacon fires and drums. Telepathy or distance writing came in the form of smoke signals, and one of the most trusted communication methods of the ancient world, the carrier pigeon. This is where we begin discovering Sri Lanka's coming into the modern era of telecommunications. Between 1850 and 1858, the carrier pigeon express service, which operated between Colombo and Galle, was the fastest message delivery method in Ceylon. The electric telegraph arrived in the island in 1857 when Governor Henry Ward created the Ceylon Telegraph Department, establishing connections to Galle, Kandy and Manor via miles of telegraph wires using coconut trees as poles. In 1876, Alexander Graham Bell invented the first telephone, changing telecommunications for good. By 1878, telegraph wires spanned across the country, and in 1901, the hugely popular 25-cent telegram was introduced. The first telephone call in Ceylon was made in 1880 when Alston Scott and Company contacted its coffee stores 2.5 miles away from its head office in Colombo Fort. In the same year, the Oriental Telephone Company established the first telephone network in Sri Lanka. In 1896, the government of Ceylon bought the network for 42,666 rupees and placed it under the Department of Post and Telegraph. Between 1920 and 1930, the Ceylon Telegraph Office connected over 2,300 subscribers from across the country. Wireless communications began its advent in Sri Lanka in the 1940s from the Ceylon Telegraph Office, enabling the island to have its first public broadcasting service. In 1976, Sri Lanka's telecommunications access to the world took a giant leap forward as construction of the country's first satellite Earth station began in Paduka. In 1985, Sri Lanka became one of the countries directly connected to the Seamay submarine cable, giving the nation access to high-quality telecommunications with the world. It was in 1991, perhaps, that the most significant milestone in Sri Lanka's communications history occurred, with the formation of Sri Lanka Telecom, heralding a new era for the nation. In 1988, Celtel set up the first cellular network in Sri Lanka, propelling the nation into the mobile era, with SLT's subsidiary, Mobitel, also establishing a network in 1993. And in 1994, SLT launched Sri Lanka's first IP-based private network, paving the way for the rise of the internet in the country. Sri Lanka stands today a connected country in every sense, enjoying seamless fixed-line calls, mobile coverage across the island, and high-speed internet. We have always been early adopters of new technology, and this has enabled us to stay ahead of many countries in the region and the world, while empowering life and business around the nation. The evolution of telecommunications in Sri Lanka has been a remarkable story. It's a journey that continues, connecting people every time and everywhere. With that, ladies and gentlemen, we'll move into the first awards distribution for this evening, starting off with the SLT Silk Jury Awards distribution. To give away these awards, I'd like to invite onto the presentation party on stage Honorable Arjuna Ranatunga, our chief guest for this evening, Major General Rohana Bandara, Deputy General Manager of Sports Info, Miss Nilanthi Jacody.
හොඳයි අපි සූදානම් වෙන්නේ අද සම්මාන උළෙලේ ප්‍රථම ආදියරට යොමු වෙන්න විශේෂ ජූරි සම්මාන පිළිගැන්වීමට අපි සූදානම් වෙන්නේ. And out of these jury awards, let's have the very first tonight at the SLT Silk Sports Awards 2019. Sri Lanka became the champions of the West Asia Baseball Cup by defeating Pakistan in the semi-finals and finals respectively in the year 2019, obviously in July this year in the Agama Mahinda Rajapaksa Baseball Stadium. So shall we put our hands together for the baseball team of Sri Lanka? Sri Lanka baseball කණ්ඩායමටයි මේ ඇරයුම අද SLT Silk ක්‍රීඩා සම්මාන උළෙලේ පළමු සම්මානය එමත් නැත්නම් ජූරියේ විශේෂ සම්මානය මේ පදක්කම් ඔබ ලබා ගන්නට මේ අපේ කණ්ඩායම අපි නැවතත් හොඳත් පුළු සන්නද්ධයක් ලබා දෙමු ශ්‍රී ලංකා බේස්බෝල් කණ්ඩායමට. ඔවුන් බටහිර ආසියානු කුසලානය මේ වසරේදී නාගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවතුනේ පසුගිය ජූලි මාසයේදී. Ladies and gentlemen, let's give them a big hand, the champions of the West Asia Baseball Cup 2019. Up next, the second SLT Silk Jury Award at this year's Sports Awards 2019 goes to the champions of the South Asian Under-16 Netball Championships, the Sri Lanka National Under-16 Netball team. Ladies and gentlemen, please give them a big hand. We'd like to have the entire team on stage to receive their medals. The Sri Lanka national under-16 netball team was able to defeat India at the finals that were held in Kathmandu, Nepal. Let's give them a big hand, ladies and gentlemen. The next Silk Jury Award, titled Fastest Growing Sport. Now this, ladies and gentlemen, is very much aligned with the emergence of technology and what we'd like to call e-sports, becoming a new thing in Sri Lanka. Considering the number of attendees and participants at this new e-sports category, we'd like to honor them at this year's SLT Silk Sports Awards in the form of a jury award. So the SLT Silk Jury Award for the fastest growing sport under the category of esports goes to Gamer.lk. Let's give them a big hand, ladies and gentlemen, a new emerging and up-and-coming sports section in Sri Lanka.
kema.lk විදිහට අද සම්මාන ලබා දී මේ සම්මාන පිරිනමන අධීරයේ අවසන් සම්මානය අපි තවත් සම්මාන බොහොමයකට යන්නට කලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් විශාල මෙහෙවරක් කළ ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා මණ්ඩලයටයි මේ ළඟ සම්මානය Significant Contribution for Sports in Sri Lanka, the Defence Services Sports Board. And we invite Rear Admiral Nilantha Hinatigala, the Director, General Services at Naval Headquarters. Please put your hands together. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'd like to thank Major General Rohana Bandara and Ms. Nilanthi Jayakodi, and I'd like to invite Honorable Arjuna Ranatunga to say a few words just before he leaves this evening's proceedings. රංගනයතුළු ඒ කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටමත් එවැගේම ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු අනිකුත් ප්‍රධාන නිලධාරීන් ඒ වගේම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ නියෝජනය කරමින් ඇවිල්ලා සිටින ඒ නිලධාරීන් ඒ වගේම අද ත්‍යාග ලබන සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද පස්වෙනි පාරටත් සිල්ක් ක්‍රීඩා තෑගි උත්සවය පවත්වන්න තිලාන්ට ශක්තිය ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. පළවෙනි පාරට මේ උත්සවය පවත්වනකොට මේ රටේ ක්‍රීඩා තෑග ප්‍රධාන උත්සවයක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි ඉස්තිලාන් කිව්වාගේ ක්‍රීඩා කීපයක්ම ක්‍රීඩා ආයතන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ජනාධිපති සම්මාන වගේ අවස්ථා කීපයකදී ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ව ඇගේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම යතින් සුබ පතනවා මේ කරගෙන යන ක්‍රියාදාමයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න තවත් ශක්තිය ලැබේවා කියලා. ඒ වගේම තමයි ටෙලිකොම් ආයතනයට විශේෂයෙන්ම අනුග්‍රහයක් නැතුව ක්‍රීඩාවක් ඉදිරියට යන්න බෑ. ක්‍රීඩාවටත් මෙවැනි උත්සව වලටත් ශක්තියක් ලබා දෙන්නේ අනුග්‍රහයෙන්. ඒ හරහා මම SLT ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මෙතන ඉන්න ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මට වචනයක් කියන්න පුළුවන්. මොකද මම මෙතන ඉන්න ජේෂ්ඨම ක්‍රීඩකයා වෙන්න ඇති. ක්‍රීඩාව කියන එක තමන් විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමක් නියෝජනය කරනකොට තියෙන ගරුත්වය, ආඩම්බරය, ඒ කැපවීම මම හිතන්නේ අපි මූලිකව හිතා ගන්න ඕන දෙයක්. මට සන්තෝෂ වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ක්‍රීඩා තරඟාවලියක කවදාවත් අපි දැකපු නැති සම්මාන අපිට ලැබුණා. ඒ වගේම අනිකුත් ක්‍රීඩාංශවලත් අපි ක්‍රීඩාවේ විශාල ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම දකින දෙයක් තමයි අපේ රට හරි පින්බර රටක්. ඕනම ක්‍රීඩාවකට අපේ දරුවෝ හරි දක්ෂයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරක් නෙමෙයි. මල්ල ක්‍රීඩාවට විතරකුත් නෙමෙයි. මොකද මම මාසෙකට සැරයක් ගමේ ක්‍රීඩා නංවන වැඩසටහනක් අපි කරනවා. ඒ වැඩසටහනේදී මට හම්බෙලා තියෙන දරුවෝ සමහරවිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයොත් මම නායකත්වයේ දරන කාලේ හම්බුණා නම් සමහරවිට ඒගොල්ලෝ වෙනම තලයක ඉන්න තිබුණා. මොකද ඉච්ඡර දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඒ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ තියෙන දක්ෂකම අපි කොහොමද ගොඩගන්නේ කියන එක තමයි රජයක් හැටියටත් අමාත්‍යාංශයක් හැටියටත් පැරණි ක්‍රීඩකයෝ හැටියටත් අපිට තියෙන වගකීමක්. තිලන් කිව්වා මේ රටේ ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ කියලා. මේ රටේ කිසිම ආයතනයක ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. කිසිම අමාත්‍යාංශයක ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. මමත් අවුරුදු 5ක් අමාත්‍යාංශයේ ඉඳලා තියෙනවා. මම 2001 පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ පළවෙනි කතාවේදී මම කිව්වා ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න කියලා. මොකද මම මේක ඉගෙන ගත්තේ ඉන්දියාවේ පාකිස්තානයේ. ඒ රටවල් වල ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා හැම ක්‍රීඩාවටම.
ක්‍රීඩාවේ නායකයෝ වෙනස් වෙනකොට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. සභාපති වෙනස් වෙනකොට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. සමහරවිට ඇමතුමාලා වෙනස් වෙනකොටත් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රීඩකයෝ තමයි අන්තිමටම අසරණ වෙන්නේ. තේරුම් කමිටුව වෙනස් වෙනකොටත් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රමය වෙනස් කරන්න තමයි ඕනෙම රටක මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. මූල්‍යමය ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ඉතින් අපිට ක්‍රීඩාවට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් එයිද කියන එක මගේ ජීවිත කාලේ එහෙම එකක් හැදෙයිද කියන එකට මට නම් ලොකු සැකයක් තියෙනවා. හැබැයි මම හැමදාම පාර්ලිමේන්තුවේදීත් අවශ්‍ය තැන්වලදීත් මේ ගැන කතා කරනවා හිටපු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට. මම ක්‍රීඩකයන්ට ක්‍රීඩිකාවන්ට දෙන්න පුළුවන් උපදෙසක් තියෙනවා. අද ක්‍රීඩාව වාණිජ්‍යමය තත්ත්වයට ගිහිලා තියෙනවා. සමහර ක්‍රීඩාවල් වාණිජ්‍යමය තත්ත්වයට යනවා. අපිට මුදල් අවශ්‍යයි. කවදාවත් ක්‍රීඩාවක් කරන්න එපා මුදල් හම්බ කරන්න. ක්‍රීඩාවෙන් ලැබෙන මුදල් වලින් ජීවත් වෙන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. මේක මගේ තාත්තා මට දීපු උපදේශයක්. මොකද මම ආසයි කියන්න මම පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟෙට මට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ මට අවුරුදු 18යි. පාසල් ක්‍රීඩකෙක්. අපිට මතකයි බන්දුල වරණපුර බන්දුල අයියා ජේෂ්ඨයෝ අපිට ඒ දවස්වල ටෙස්ට් තරඟයේ එක දවසකට රුපියල් 250යි ගෙවුවේ. ඉතින් ඒක වැඩි කරගන්න ලොකෝ මේ අරගලයක් කරා. ඉතින් මට ඕව තේරෙන්නේ නැහැ මම ඉස්කෝලේ යන ළමෙක්. ඉතින් අපිට කියලා තිබ්බේ ඒගොල්ලෝ අත උස්සනකොට අපිට අත උස්සන්න කියලා. මම පොඩි දැනුමක් කරා. ඒ වගේ ක්‍රීඩා ක්‍රමවේදයක් අපේ රටේ තිබුණා. අපි උඟ දෙනෙක් අපේ ක්‍රීඩාව වෙනස් වෙච්ච දේවල් කතා කරනවා. හැබැයි අපිට මුල අමතක වෙලා තියෙනවා. අපිට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තත්ත්වය ලබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපු ක්‍රීඩකයෝ මූලික අඩිතාරම අපිට දාලා දුන්නා. ඊළඟට බන්දුල වර්ණපුරලා ඩුලිප් මෙන්ඩිස්ලා අපිට ඒක තවත් දියුණු කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි මට පුළුවන් වුණේ අපේ කට්ටියත් එක්ක ඒකේ පළ නෙලා ගන්න. එතනින් එහාට පළ නෙලා ගැනීම කොච්චර ඉස්සරහට ගියාද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ඒක ක්‍රීඩකයන්ට විතරක් දොස් කියන්නේ නැහැ. මම දකිනවා ක්‍රීඩකයන්ව පාලනය කරන්න හරි පරිපාලනයක් තිය යුතුයි කියලා. මොකද පරිපාලනය කියන එක පහුගිය කාලේ නැති වෙච්ච හින්දා හුඟක් පැතිවල අපි දැක්ක මම කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විතරක් නෙවෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. අනිකුත් ක්‍රීඩාවල් වලත් පරිපාලනය හුඟක් අනවශ්‍ය පැතිවලට ගිහින් තමයි අපේ ක්‍රීඩාවට අද යම් පහලට බැසීමක් වුණා නම් ඒක වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම සන්තෝෂ වෙන එක පැත්තකින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යම් අසාර්ථක තත්යකට ඇවිල්ලා තිබුණත් අනිකුත් ක්‍රීඩාවන් මේ රටේ හැමෝටම නොපෙනී ඒ උසස් තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකින්ද වෙන්නේ නැති විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කේ පහුගිය දවස්වල මේ රට විශාල ගෞරවයක් ක්‍රීඩිකාවන් ගෙනත් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඕනම දවසක ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ රටට ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ තැනට යනකොට ඒක මට වෙච්ච දෙයක් මම අර බවුන්ඩරි ලයින් එකෙන් ඇතුළට යනකොට අපි 11 දෙනා යන්නේ එක අරමුණක් කරා. මම කැපී පෙනෙන්නවත් අනිත් 10 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් කැපී පෙනෙන්නවත් අපි ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. අපිට පෞද්ගලික දක්ෂතාවයන් අපිට තරම් අපි අගය කරපු නැති දෙයක්. කවුරුත් ක්‍රීඩකයෝ හැමෝම ආසයි 100 වගහන්න, තව සමහර අය ආසයි විකට් 5 7 8 වගන්න. නමුත් මම නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් වුණේ කණ්ඩායමකට ලොකු කුසලානේ දිනන්. එතන එක ක්‍රීඩකයෙක්වත් හිටියේ නෑ මට 100ක් ගහන්න මට විකට් 5ක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ හැම දිනාටම තිබ්බේ කොහොමද අපි තරඟය දිනන්නේ කියන්නේ. අපි සැලසුමක් කරා නම් ඒ සැලසුම එක්ක යන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෝ ටිකක් හිටියේ මට. සමහරලාට අරවින්ද, රොෂාන්, හෂාන්, අසංග වගේ අය අරුණහම දැන් මුරලිදරනොත් ඒ දවස්වල තරුණම ක්‍රීඩකයෙක්. ඊට වඩා හොඳ ක්‍රීඩකයෝ හිටියා. ඔය ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ සමහරලාට අපිට වෙන ඊට වඩා හොඳ කණ්ඩායමක් තෝරන් තිබුණා. නමුත් මම දුලිප් මෙන්ඩිස් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරේ
අපි යන අරමුණ සඳහා යන්න පුළුවන් කණ්ඩායම මට ලබලා දෙන්න කියලා. ඒකයි මට ලෝක කුසලානයකට නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් උනේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපි මානසිකව හුඟක් වැටෙන වෙලාව. අපි හිතන හැමදේම හරියට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා අපි අඩියක් පස්සට ගන්නවා නම් කවදාවත් ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට යන්න බෑ. මගේ ජීවිතේ එක දෙයක් තියෙන දෙයක් මම කවදාවත් දෙවෙනිය වෙන්න කැමති නැති කෙනෙක්. ජය පරාජය මම විඳ ගන්න දාන්නවා. හැබැයි තමන් හැම වෙලේම ධනාත්මක පැත්තෙන් ක්‍රීඩා කරනවා නම් අපිට මීට වඩා ගොඩක් දේවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ. මම තිලාන්ටිකව මාව ටිකක් ඉක්මනට යවන්න කියලා තවත් උත්සාහයක් ගන්න තියෙන හින්දා ඉතින් මම නැවතවරක් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාංගනේ ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දස්කම් දැක්වපු සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සුබ පතන ගමන් ඒ වගේම අනිකුත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට සුබ පතන ගමන් අද ත්‍යාග නොලබන සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට මේ රටට ගෞරවයක් ගෙනීම සඳහා ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් අවසන් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතාට අපත් සමග එකතු වීම විශාල ගෞරවයක්. ඉතාමත්ම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඔබට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සන්ධ්‍යාවේ SLT Silk Sports Awards මේ සම්මාන වර්ණවත් කරන්නට එක්වීම සම්බන්ධව. හොඳයි ඊළඟට තවත් මේ සම්මාන වර්ණවත් කරන්නට නැවතත් අපේ ආරාධනය අපේ නර්තන කණ්ඩායමට අපි හොඳත් පුළු සන්නාදයක් ලබා දී පිළිගනිමු. දයාන් කහඳවල රංගායතනයේ ඒ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. कुवेनिये माँ कुवेनिये मम तमन्नाए नवा रूबरिये माँ रूबरिये मम आले सोयाए नवा सलुअरंगेट पलयन कुमारिय नवक नगी मरु एनवा कुमारिय कुवेनिये माँ कुवेनिये मम तमन्नाए नवा रूबरिये माँ रूबरिये मम आले सोयाए नवा Dos පැවරෙයි කුවේනියේ කිලිටි දෙපා මඩ තවරයි කුවේනියේ වැස්ස වැටි තෙත තැවරෙයි කුවේනියේ
පලයන් කුමරිය නැවක නැගී මරු එනවා කුමරිය කුවෙන්නේ මා කුවෙන්නේ මම තම්මෙන්නා එනවා रूबरिये माँ रूबरिये मम आले सोया है नवा Ladies and gentlemen, with that refreshing dance performance, we'll proceed to our second distribution of awards, moving on with the Silk Jury Awards for this evening. To give away these awards, I'd like to invite Mr. Chandana Ekanayaka, member of the jury of SLT Silk Sports Awards, together with Deputy General Manager at SLT, Mr. Asitar Jayasekara. සම්මානුලේ දෙවන අධ්‍යයන සඳහා අපි මේ විදිහට යමු වෙද්දී විශේෂ ජූරි සම්මාන අතර මීළඟ ඒ විශේෂ ජූරි සම්මානය හිමි වෙන්නේ ඔහුට. The first international baseball umpire of Sri Lanka, and he's the first and only international baseball umpire in Japan. He's an old Anandian, and he's supposed to develop Sri Lanka baseball infrastructure with the help of Japan, especially at the Diyagama Mahinda Rajapaksha Baseball Stadium. It's none other than Mr. Sujeeva Vijayanayaka, and his wife is here to take the award. අපි හොඳ අත්පොළ සනාදයක් දී පිළිගනිමු. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු baseball විනිසුරුවරයා වූ ආදරණීය බිරිඳ අද ප්‍රතිවන සම්මානය ලබා ගැනීමට. The next SLT Silk Jury Award at this year's award ceremony goes to someone that pretty much all of us know, especially his name is very popular in the cricket field. The next SLT Silk Jury Award goes to the chairman of Chance Sports, Mr. Lasantha Amarasinghe. ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රීඩාවට විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කරන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ආයතනයේ ප්‍රධානී ලසන්ත අමරසිංහ මහතායි ආකාරයෙන් සම්මාන ලබා ගත්තී. අපි යමු වෙමු මීළඟ විශේෂ ජූරි සම්මානයට. ඔබ බොහොම ආදරය කරන බොහොම ආසාවෙන් ආරම්භන වැඩසටහනක් වෙනුවෙනුයි මීළඟ ජූරියේ විශේෂ සම්මානය. It's none other than Beyond the Boundaries of Sri Lanka Rupawani Corporation. Let me invite Mr. Amantha Vijay Surya and Sharon Mascarenas, and also we do have the producer with us, Yenuka Bandara Dasanayaka. Please put your hands together. සම්මානයට පාත්‍ර වුණු Beyond Boundaries වැඩසටහන වෙනුවෙන් ආමන්ත විජය සූරිය සමග නිෂ්පාදක යනුක බණ්ඩාර දසනායක අද මේ සම්මානය ලබා ගැනීමට එකතු වෙනවා. Let's give them a big hand, ladies and gentlemen. The next SLT Silk Jury Award goes to
a well-known sports motivational speaker, trainer, author, and sports mentor. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Bhathiya Arthanayaka. බාතිය අර්ථනායක මහතා මේ අවස්ථාවේ සම්මානය දිනාගන්නේ ජූරිය විශේෂ සම්මානය ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට විවිධ ක්ෂේත්‍රවල දායකත්වය අවශ්‍යයි. අපි ජනමාධ්‍ය ගැන කතා කරනවා. අපි Beyond Boundaries වැඩසටහනට සම්මාන ලබා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි මේ සම්මානයත් බාතිය අර්ථනායකද ලබා ගන්නේ ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේදී කරන ලද ඒ සේවය වෙනුවෙන් මීළඟ සම්මානය ජූරිය විශේෂ සම්මානය, and this is for promoter of Angampura, founder of Sri Lankan Traditional Indigenous Martial Art Association, the STIMA, Master Pumal Edirisinghe, who is one of the last of a clan of noble fighters who will continue to sustain this ancient Sri Lankan combat art. Mr. Pumal Edirisinghe. Angampura සටන් කලාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැවතත් මේ අංගම්පුර කලාවට අතීතයේ හිමිව තිබූ ඒ තැන ලබා දීමට ඔහු දරන ඒ සුවිශාල මෙහෙය වෙනුවෙන් මේ විශේෂ සම්මානය. Thank you very much to Mr. Chandaneka Nayaka and Mr. Asitha Jayasekara. වසර 160කට වැඩි ඉතිහාසයක් තුළ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් දිවයිනේ සිව්කුණ ජයගත්තා පමණක් නොව ලෝකයේ අන් රටවල් ශ්‍රී ලංකාව හා එකිනෙක යා කරමින් ගෝලීය තාක්ෂණික විප්ලවයේ ශ්‍රී ලාංකේය නාමය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන ලදී. මෙකී තාක්ෂණික විප්ලවයට පමණක් සීමා නොවී සමාජීය සංවර්ධනය උදෙසා ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට කැපවෙමින් වසර ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කරන්නා වූ කැපකිරීම අතිමහත්ය. ජවන හා පිටිය ක්‍රීඩාවන් දිග්විජය කරමින් ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය හා කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ගෝලීය තාක්ෂණික විප්ලවයේ ශ්‍රී ලාංකේය නාමය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන ලදී. මෙකී තාක්ෂණික විප්ලවයට පමණක් සීමා නොවී සමාජීය සංවර්ධනය උදෙසා ක්‍රීඩාවේ උන්නතියට කැපවෙමින් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කරන්නා වූ කැපකිරීම අතිමහත්ය. ජවන හා පිටිය ක්‍රීඩාවන් දිග්විජය කරමින් ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය හා කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය උදෙසා ටෙලිකොම් සමූහය දැක් වූ දායකත්වය දේශීය මානව සංවර්ධනයේ අනාගතවාදී දායකත්වයකි. පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සවිබල ගන්වමින් ක්‍රීඩක ඇගයීම් ඔස්සේ ජාතික මට්ටම දක්වා ක්‍රීඩා කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ටෙලිකොම් සමූහය විසින් හඳුන්වා දුන් මොබිටෙල් ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකට සඳහා වසර ගණනාවක් සිය දායකත්වය සපයමින් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජාතික තලය දක්වා ඔසවා තැබීමට ටෙලිකොම් සමූහය නිරන්තරයෙන් කැපවීය. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සතු සිය අතිවේගී තාක්ෂණික බලමහිමෙන් මෙරට තුළ දියුණුවෙන් දියුණුවට පත් කළා වූ ක්‍රීඩාවක් ලෙස e-ස්පෝර්ට්ස් හඳුන්වා දිය හැක. ඉතා ආකර්ශනීය ලෙසත් විශාල තරුණ පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් වර්ධනය වූ e-ස්පෝර්ට්ස් ක්‍රීඩාව මේ වන විට ජාත්‍යන්තර තරඟ ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම දක්වා වර්ධනය වීම පිටුපස සිටිනුයේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් දායකත්වය බව ටෙලිකොම් සමූහය පවසනුයේ ආඩම්බරයෙනි. ටෙලිකොම් සමූහය සතු සිය ස්පීඩ් අප් සන්නාමය ක්‍රීඩාවට කැඳූ තවත් ආකර්ශනීය අවස්ථාවක්සේ SLT ස්පීඩ් අප් පාපැදි සවාරිය හඳුන්වා දිය හැක. 4 වන වරටත් ලංකාවේ සෑම පළාතක්ම ආවරණය කරමින් කිලෝමීටර් 1000කට වැඩි දුරක් පිරිමි, කාන්තා, ආබාධිත වශයෙන් තරඟකරුවන් දින 5ක් පුරා ශ්‍රී ලංකාවේ සතරකොම් යා කිරීමට ස්පීඩ් අප් පාපැදි සවාරිය සමත් විය. වර්තමානයේ වන විට දේශීය පාපැදි ධාවකයින්ගේ ඉතා ජනප්‍රියතම ජාතික පාපැදි තරඟාවලිය ලෙස SLT ස්පීඩ් අප් හඳුන්වා දිය හැකි අතර පාපැදි තරඟ සඳහා ලබා දෙන ඉහළම ත්‍යාග මුදල ලබා දෙන්නේද ටෙලිකොම් සමූහයයි. ක්‍රීඩාව පමණක් නොව ක්‍රීඩකයින්, ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන්, ක්‍රීඩා මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු ශේත්‍රයේ සියලු සම්පත් ආවරණය වන පරිදි ක්‍රීඩා තරු අගය කිරීම පිණිස සංවිධානය කරන ලද SLT Silk Sports Awards ටෙලිකොම් සමූහය සතු සිය ජාතික ක්‍රීඩා දායකත්වය සමස්ත ශ්‍රේෂ්ඨය පුරාම විහිදුවාලන අමිල සලකුණක්සේ හඳුන්වා දිය හැක. විවිධ වේගයන්, විවිධ කුසලතා ඔස්සේ
As leading digital service provider and the leading broadband and backbone infrastructure services provider in the country. It is of special significance that Sri Lanka Telecom has been the title sponsor of Silk Sports Awards ever since its humble beginnings. Their partnership with Silk Sports Awards has showcased SLT's commitment toward the upliftment, enhancement and expansion of sports in Sri Lanka. At a time when it is most difficult for any of us to commit to the little things in life, Mr. Thilan Rangana, together with SLT, has been an exceptional example in showing to the broader society how commitment can be materialized if you put in a little effort. So can we give them a big hand, ladies and gentlemen? Sri Lanka Telecom once again. Before I invite our next guest onto the stage, may I take a few moments to actually introduce him to you. Mr. P.G. Kumarasinghe Sirisena assumed duties as the new chairman of the Sri Lanka Telecom Group, the holding company consisting of 7 subsidiaries, on the 22nd of January in 2015, making him the 8th chairman of SLT following the company's privatization in 1996. Prior to this appointment, Mr. Kumarasinghe was the CEO, General Manager of the State Timber Corporation, and holds the post of Board Director of the Land Reclamation and Development Company Limited, LRDC Services Private Limited, and is also the financial consultant for the Aralia Group of Companies Private Limited. Mr. Kumarasinghe holds a Master of Business Administration from the University of Wayamba in Sri Lanka, a Master of Public Management from the Sri Lanka Institute of Development Administration, a postgraduate diploma in Accountancy and Financial Management from the University of Sri Jayawardenepura, and a diploma in Project Management from the University of Sri Jayawardenepura, among many of his other qualifications. He also counts more than 30 years of rich experience in a multitude of roles in both the state and private sector. So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome the chairman of the Sri Lanka Telecom Group, Mr. P.G. Kumarasinghe Sirisena. Sri Lanka ve ape sabe ශ්‍රී ලාංකික උරුමය වගේ අපේ ලෝක ජයග්‍රහණ සහ ශ්‍රී ලාංකික සැබෑ ශ්‍රී ලාංකික අපේ හිටපු ගරු අමාත්‍යතුමා ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමාගේ අවසරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් නියෝජනය කරන මගේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමා, ප්‍රධාන නිලධාරිතුමා, මාකටිං අපේ දහනායක මහත්මයා, ඒ වගේම සාමාන්‍ය අධිකාරී රෝහණ එල්ලාවල සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී ආසිත මහතා ඇතුළු ටෙලිකොම් නියෝජනය කරන සියලු දෙනාත්, ඒ වගේම අපේ මේ ක්‍රීඩා සිල්කි ස්පෝර්ට් ඉවෙන්ට් අපේ 5 වෙනි අවස්ථාව දක්වා අපි සමග එක දිගට විශාල වෙහෙස මහන්සියක් දරලා අපි සමග මේක දිගින් දිගටම කරගෙන යන්න මහා නායකත්වයක් දෙන මා හිතවත් අපේ තිලාන් රංගන මහත්මයා ඇතුළු ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය නියෝජනය කරන ප්‍රභූන්, ඒ වගේම නායකයින්, ඒ වගේම අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට මහත් අභිමානයක් වෙන සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් ඇතුළු ජූරි සභාව ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහය ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් සමග අපි වසර 5ක් එක දිගට සිල්ක් ස්පෝර්ට්ස් සඳහා අපි අනුග්‍රහත්වය දක්වනවා. අපි මෙපමණක් නොවේ, අපේ සමාගම් සමූහයේ තියෙන සමාගම් 11කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා අපි පහුගිය වසර 5 තුල සිල්ක් ස්පෝර්ට්ස් වගේම අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා අපේ ජාතික ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය තුළ සිටින ඔබ වැනි ප්‍රවීණයින්,
ඔබ වැනි අපේ සැබෑ උරුමයන් අපිට හැකි අයුරෙන් ඔබ ඔප්නංවන්න. ඒ නිසා අපි හරිම සතුටු වෙනවා 5 වසරක් එක දිගට අපිට මෙම සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්න ලැබීම අපි ලැබූ මහත් වාග්යක් ලෙසයි අපි සලකන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් සහ අපගේ අනිකුත් සමාගම් සමූහයේ තියෙන E-channelin plc සමග අපේ සමාගම් සමූහය ඉතාමත් ශක්තිමත් තැනකට ගේන්න පුළුවන් වුණා අපිට සැබෑ සමාජ වගකීම අපි සැබෑ ලෙසම ඉටු කරපු අවස්ථාවන් වලින් අපේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමා සාක්ෂි දරයි අපි පහුගිය අවුරුදු 5 තුල අපි ලැබූ ජයග්‍රහණයන් ඔබ හා බෙදා ගන්න අපි සියලු උත්සාහයන් දරුවා. අපි පහුගිය අවුරුදු 5 තුල සිල්කි ස්පෝර්ට් ඉවෙන්ට් අපි 5 වෙනි වතාවට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ. ඇත්තෙන්ම ඔබ දන්නවා නම් වසර 162ක ඉතිහාසයක් තියෙන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ඒ වගේම වසර 22ක ඉතිහාසයක් තියෙන ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහය සමාගම අපි සැබෑ ජයග්‍රහණයක් මහත් ප්‍රමාණයක් මැද අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ඔබ ජාතික තලය තුල ඔබ දක්වන ඒ විශිෂ්ටත්වයට අපි ප්‍රණාම දක්වනවා වගේම ඒ ප්‍රණාමය ඔබ දක්වනවා වගේම ඔබ සැබෑ ජාතික වගකීම ඉටු කරනවා වගේම ඔබ අපේ සැබෑ ලෙසම අපගේ සමාගමට මහත් ශක්තියක් වෙච්ච පිරිසක්. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම ශ්‍රී ලාංකික ජාතික ආයතනය. ජාතික සංනිවේදන ආයතනය. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් එකම ශ්‍රී ලාංකික ජංගම ජාලය. අපි මේ සියල්ල අපි ජාතික වශයෙන් අපි මේ පහුගිය වර්ෂ 5 තුල සහ අපේ අතීත කාලෙත් අපේ සිටපු සියලු නායකයන් දැඩි උත්සාහයක් දරලා අපේ සමස්ත ටෙලිකොම් සමූහය අපේ ආදරණීය සේවක අපේ මානව සම්පත වසර 162ක ඉතිහාසයක් දක්වා මේ දක්වා අපි අරන් එනවා. ඒ තුලින් ඒ මානව සම්පත තුලින් බිහි වෙන දූ දරුවන්ට අපි මෙවැනි ක්‍රියා ගණනාවක් සඳහාම අපි අතහිත දෙනවා. අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා ජාතික ක්‍රීඩා, ඒ වගේම ජනාධිපති ක්‍රීඩා සම්මානවල, ඒ වගේම ජාතික පාපති සයිකල් සවාරිය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් නැෂනල් කියන්නේ ඔෆ්ෂෝරයත් එක්ක යන ක්‍රිකට් ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සහ තව විවිධ වූ ජාතික වැඩසටහන් කරන්න. අපි මේ ජාතික වැඩසටහන් කරන්නේ ඔබ අපිට දුන් සැබෑ ශක්තියෙන්. ඒ ඔබ අපිට දුන් සැබෑ ශක්තියෙන් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා වසර 162ක ඉතිහාසයේ වැඩිම ආදායම් ඉලක්ක අත්පත් කරගන්න. වැඩිම ලාභදායී ඉලක්ක අත්පත් කරගන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. වැඩිම සමාජ වගකීම් ඉලක්ක අත්පත් කරගන්න අපිට ලැබුණා. වැඩිම මානව සම්පත් සඳහා කරපු ආයෝජනය අපිට කරන්න පුළුවන් ලැබුණා. තාක්ෂණය සඳහා ඉතිහාසයේ වැඩිම ආයෝජනය කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ කලේ සියල්ලම අපි අදහන අපේ ආගම, ඔබ අදහන ආගම, අපි සියලු දෙනා අදහන ආගම් වල ශක්තිය, ඒ මහා මෙහෙවර, ඒ විශ්වයේ බලවේගය අපිට ලැබෙන නිසා. ඒ ලැබෙන්නේ අපි සැබෑ ලෙසම ඔබ සමග එකට, ඔබ සමග අපේ ශ්‍රී ලාංකික උරුමය බෙදා ගන්න නිසායි. අපි ඔබ අතර තියෙන ඒ මහා සම්බන්ධය මම හිතනවා අපේ ජාතික වගකීම ඉටු කිරීමේදී අපිට මහත් ශක්තියක්. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ විශේෂයෙන් අපේ සාක් ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගී වෙච්ච අපේ ආදරණීය දූ දරුවන් අපි දැක්කා ඔවුන් කරව මහත් කැපවීම. ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට මහත් ජයග්‍රහණ අරන් එන්න ඔවුන් කරව මහත් කැපවීම අපි දැක්කා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබ ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඔබ සැබෑ ලෙසම ජීවිතයේ ජයගත් පිරිසක්. ක්‍රීඩාව ජීවිතයේ ජයගන්නේ ඔබට පුළුවන් ඕනෑම අභියෝගයක්, ඕනෑම ජයග්‍රහණයක් වගේම පරාජයක්, ඕනෑම අභියෝග තුළ ඒ අභියෝග මැදින් ඔබේ ගමන යන්න.
අභියෝග ජයග්‍රහණය සහ පරාජය සහ අභියෝග කියන්නේ ජීවිතයේ තවත් කොටසක්. ඒ නිසා ඔබේ සියල්ල ජයගත් ශ්‍රී ලාංකික ජයගත් අපේ සැබෑ තරුණ ජවය. ඒ නිසා ඔබට කළ හැකි කළ යුතු මේ කාර්යභාරය අපි දිගටම කරනවා. අපේ අර්ජුන ඇමතුමනි අපි ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම විශේෂයෙන් අපේ සමාගමක් විදිහට ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රතිපත්ති තියෙන, ඉතාමත් සාර්ථක සැලසුම් තියෙන, ඉතාමත් සාර්ථක අනාගත සැලසුම් තිබෙන, ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමෝපාය සැලසුම් තියෙන ඒ සැලසුම් තුළ මේ වැඩසටහන අපේ අනිවාර්ය වැඩසටහනක් ලෙස අපි ලැයිස්තුගත කරලා තියෙනවා. අපේ රෝහණ එල්ලාල මහත්මයා මට මතකයි මේ වැඩසටහන සාර්ථක කරගන්න අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට ඒ සෑම වර්ෂයකම ඔහුගේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල පත්‍රිකාව දහනායක මහත්මයා ප්‍රධාන නිලධාරි සමග ඉදිරිපත් කරන්නේ. මෙය අපගේ ඉවෙන්ට් කැලෙන්ඩරේ කියන්නේ ජාතික අපේ වැඩසටහන් වල එක් වැඩසටහනක් විදියට. ඒ නිසා අපි මේ අපේ අනුග්‍රහය අපි දිගටම කරගෙන යනවා. ඔබගේ ජයග්‍රහණයන් වෙනුවෙන් අපි සැබෑ ලෙස සතුටු වෙනවා වගේම අපිට හැකි කළ යුතු අපි සියලු කාර්යයන් භාරයන් කරන්න අපි වගකීමෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි අනාගතයේදී ඔබ විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික උරුමය විදියට, ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත ජවය විදියට, ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය තීරණය කරන ඒ අනාගත ගමනේ තියෙන මහා යුග පුරුෂයන් ලෙස ඔබ ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගත් පිරිසක් අද. ඒ ජයග්‍රහණය තුළ ඔබ අපි අනාගතයේ අපි එකට සිටිමු. අපි එක රටක එක රටක් තුළ අපි සියලු දෙනා ඒ ජයග්‍රහණයන් එකට බෙදාගමු. ඒ නිසා අද මේ කාර්යභාරය අපි සිල්කි ස්පෝර්ට් ඉවෙන්ට් වගේ මේ විශේෂ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන්න මහත් දායකත්වය දක්වපු ඇත්තෙන් විශේෂයෙන් අපේ තිලාන් රංගන මහත්මයා මේ සඳහා මම හිතන්නේ අපි සමග එකට මාස ගණනාවක් වැඩ කරන හැමදාම මේ සඳහා මහත් දායකත්වයක් ඔහු මහත් කැපවීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ අලවියන්සේ දහනායක මහතා, රෝහණ එල්ලාල මහතා ඇතුළු නිලන්ති මැතිනි ඇතුළු අපේ සියලු දෙනා ඒ සඳහා විශේෂ දායකත්වයක් දක්වන අපේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමා ඒත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක්. අපි මේ පාර පුළුවන්කම ලැබුණ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය තුළ වසර 1998න් පස්සේ නැවත වතාවක් අපිට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ක්‍රීඩා නැවත ආරම්භ කරන්න. ඒ නිසා අපි හිතනවා ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් අපේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමේ මහත් වගකීමේ අපි කිසි ලෙසමකින්වත් අයිවත් වෙන්නේ ඔබ සමග ඒ අනාගතයේදී අපි සැමදා සිටිනවා කියන ඒ ප්‍රතිඥාව දෙමින් අද ඔබ සියලු දෙනාටම ඔබගේ අනාගතය ඔබ ජයගත් රට ජයගත් ලෝකේ ජයගත් හුඟක් අය ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ පතමින් මම මගේ වචන සැලප අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි පී.ජී. කුමාරසිංහ සිරිසේන මැතිතුමනි. අපත් සමග එකතු වෙලා අද මේ විදිහට SLT Silk Sports Awards 2019 විතරක් නෙමේ පසුගිය වසර 4ේදී එකට එක්ව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙනුවෙන් ඔබේ නොමසුරු දායකත්වය SLT Silk සම්මානුලල මේ විදිහට පවත්වන්නට ඒ දක්වූ සහාය සහ ඉදිරියේදී දක්වන සහයෝගය වෙනුවෙන් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. And now we are getting in for the next session, or rather the session number 3 of the SLT Silk Jury Awards presentation. And to do the honours, I cordially invite Dr. Sivali Javikrama, jury member, and we also invite Mr. Percy Abesekara and Mr. Rohana Ellavala, General Manager of Corporate Branding, Sri Lanka Telecom, to be on stage to give away the next set of awards. Please put your hands together. Ladies and gentlemen, the first Silk Jury Award under this category goes to the winner of 2 gold medals at the 2019 South Asian Games under Taekwondo, individual and pair. Ladies and gentlemen, Mr. Ranuka
Prabhat. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලියේ රන් පදක්කම් දෙකක් ටයිකොන්ඩෝ උසාවියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන රානුක ප්‍රභාත් මෙලෙස අද ජූරිය විශේෂ සම්මානයට පාත්‍ර වන වටයි. මීළඟ ජූරි පදක්කමත් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලියේදී රන් පදක්කම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ඇයටයි. This is none other than Miss Grace Yatavara, the golfer who brought 2 gold medals in the South Asian Games for individual and for the team event. And representing Miss Grace Yatavara, we shall have the Secretary and the Treasurer of Sri Lanka Golf Association while joining with us at the SLT Silk Sports Awards today. Golf ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලියේදී රන් පදක්කම් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන ග්‍රේස් යටවරට හිමි ඒ සම්මානය අද මේ විදිහට ලබා ගන්නට අප සමග එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ගෝල්ෆ් සංගම නියෝජනය කරමින්. The next SLT Silk Jury Award goes to the winner of 2 gold medals at the 2019 South Asian Games under the women's 100x4 relay and long jump. Ladies and gentlemen, Miss Sarangi Silva. Unfortunately, Miss Silva will not be joining with us, but the organizers will give these medals to her as soon as possible. And the next jury award goes to another gold medalist at the South Asian Games 2019, and this time for 100-meter hurdles and also 4 into 100 meters the team event. It's none other than Ms. Lakika Sugandhi. දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලියේ තවත් රන් පදක්කම් ලාභිනියක් ලකිකා සුගන්ධි අපත් සමග අද රාත්‍රියේ එකතු වෙනවා නම් ඔබටයි මේ ඇරයුම. හොඳයි අයටත් ඉදිරියේදී ඇයට හිමීම පදක්කම ලබා දීමට සංවිධායක මණ්ඩලය කටයුතු කරනවා ඇති. And the next SLT Silk Jury Award goes to gold medalist at the 10th Commonwealth Powerlifting Championship 2019 held in Canada, Mr. Ransilu Jayatilaka. පුදුරාජ්‍ය මණ්ඩලය බාලසිලීමේ ශෘතාවලියේ රන් පදක්කම් ලාභිය වූ රන්සිලු ජයතිලක මෙලෙස සම්මාන ලබන අපි දෙමු හොඳත් ප්‍රසන්නාදයක් මෙලෙස විශේෂ ජූරි සම්මානට පාත්‍ර වුණු ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපත් සමග සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා එකතු වුණු පර්සි අබේසේකර Dr. Sivali Jayavikram and also Mr. Rohana Ellavala. Thank you very much. All right, and we're getting in for another piece of entertainment item. This time it's not going to be the dancers, but someone very special will be here on stage to sing for us. Let's invite Shaman Gamarachi. Please put your hands together to Shaman Gamarachi.
Thank you, Sherman. Shall we give him another round of applause? Thank you. අපේ SLT Silk ක්‍රීඩා සම්මානවලදී ජූරි සම්මාන සඳහා පෙන්වන අවසාන අදියරට තමයි මේ යොමු වෙන්නේ. ඉන්පසුව සුවිශේෂී සම්මාන සඳහා යොමු වෙනටත් අපි සූදානම්. මේ සම්මානත් සුවිශේෂී ජූරි සම්මාන. හොඳයි. ඒ සම්මාන ප්‍රදානය සඳහා මගේ ගෞරවනීය ඇරයුම Mr. Harsh Abekon, a jury member at the SLT Silk Sports Awards 2019. And we also invite Mr. Prabhat Dahanayaka, Chief Marketing Officer of Sri Lanka Telecom. And representing TechStrip, we have Mr. P.A. Nandasena, and we also invite Ms. Nilakshi Ranatunga on stage. Please give them a round of applause. Ladies and gentlemen, the first SLT Silk Jury Award under this session goes to the winner of 2 gold medals at the South Asian Junior Championship under 100 meters and 200 meters, and also a gold medalist at the 2019 South Asian Games under the women's 100x4 relay, Miss Amasha De Silva. Since Miss De Silva is unable to be here with us this evening, her father will collect the medals and the token given by the SLT's Silk Sports Jury. Give them a big hand, ladies and gentlemen. Amasha De Silva වෙනුවෙන් ඇගේ පියාණන් ඒ විදිහට සම්මානය සමග පදක්කම සහතිකය ලබා ගද්දී අපි සූදානම් මීළඟ ජූරියේ විශේෂ සම්මානය වෙනුවෙන් යොමු වෙන්න. මේත් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලේ තවත් ජයග්‍රහණ රැසක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන නව තරඟ වාර්තාවක් සමග ජයග්‍රහණ ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන කණ්ඩායමක්. Please put your hands together to Himashay Shan, Vinod Suranjaya, Yupun Priyadarshan and Shamod Mihansa, the 4x200 relay men's team who won gold and set a new record at the South Asian Games 2019. පිරිමි 104 රිලේ කණ්ඩායමේ ඔවුන් අපත් සමග එකතු වෙන්නේ නැති බවයි පෙනී යන්නේ. හොඳයි අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරමු මේ අදාළ පදක්කම් සම්මාන ලබා දෙන්නට උන්ට. The next SLT Silk Jury Award goes to winner of 2 gold medals at the 2019 South Asian Games under the 400 meter and 800 meter events, Miss Dilshi Kumara Singha. දිල්ෂි කුමාරසිංහ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලේ මීටර් 400 සහ මීටර් 800 ඉසව් වලින් රන් පදක්කම් ජයග්‍රහණය කරපු අය වෙනුවෙන් මේ විශේෂ පදක්කම පිරිනමන්නේ SLT Silk ජූරිය විසින්. තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවකටයි මීළඟ ජූරියේ විශේෂ සම්මානය. She also won 2 gold medals at the South Asian Games this year. In 1,500 meters and 5,000 meters, it's none other than Ms. Nilani Ratnayaka. Nilani Ratnayaka, ඇයටත් තවත් සමග එකතු වීමට අද හැකියාව ලැබී නැති බවයි පෙනී යන්නේ. And the final SLT Silk Jury Award at this year's SLT Silk Sports Awards goes to a team comprising of 4 gentlemen. Representing Sri Lanka, they became the runners-up at the 8th Karam ICF Cup 2019. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Nishanta Fernando, Mr. Shahid Hilmi, Mr. Anas Ahmed and Mr. Dinet Dulakshana.
The runners-up at the 8th Carom ICF Cup 2019, the men's Carom team representing Sri Lanka. Thank you very much. Thank you very much to the presentation party for joining with us. And that concludes the distribution of the SLT Silk Jury Awards at this year's SLT Silk Sports Awards ceremony. With that, ladies and gentlemen, if you did notice, we mentioned earlier when we said a few words about Mr. Thilan Rangana, how his continued devotion has enriched sports in Sri Lanka to a very great extent. And one of his undertakings under Sports Info and this SLT Sports Awards initiative is something we'd like to call Sportex. He went on to begin one of the country's best sporting brands known as Sportex, which is now a fully fledged sports exhibition, which is yet another first for Sri Lanka, introduced by none other than Mr. Thilan Rangana. So this, ladies and gentlemen, is a glimpse of what Sportex is all about. Come on.
was Sportex. Can we give Mr. Thilan Rangana and his initiative a big round of applause for everything that he does for sports in Sri Lanka? All right, with that, we will begin this evening's distribution of SLT Silk Sports Awards. Now, to give away these awards, I'd like to invite Rear Admiral Dr. Shamal Fernando to the presentation party, Chief Marketing Officer at SLT, Mr. Prabhat Dahanayaka, and also the Chairman of Sports Info, Mr. Thilan Rangana. සුපිරි සම්මාන 10ක් මේ රාත්‍රියේ ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතයි. ඔබ සියලු දෙනාම විශේෂයි ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට ඔබේ දස්කම් ඔබේ හැකියකම් තුලින් ඒ අභිමානය ළඟා කෙරෙව්වට. ඉතින් මේ අතර ප්‍රථම සම්මානය එසේත් නොමැතිනම් SLT Silk Lifetime Achievement Award is presented to a very special personality. ප්‍රවීණ මල්ල ක්‍රීඩකෙක්, ඒ වගේම ඊටම දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්, උපදේශකවරයෙක් එවිතරක් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය තුලින් දකුණු ආසියාව, ආසියාව සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන ගිය බොහොම විශේෂ පුද්ගලයෙක්. He was a veteran athlete, a coach, and also he was a very good administrator when it comes to Sri Lankan sports, and who has worked so hard over the years to uplift sports here in Sri Lanka and represented Sri Lanka in Asia and the global level as well. Meanwhile, he was the former president of Athletics Association of Sri Lanka. Shall we put our hands together and welcome Mr. Sunil Jayavira? The SLT Silk Lifetime Achievement Award is presented to Mr. Sunil Jayavira. ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රය වෙනුවෙන් ඔහු කරන ද ඒ මෙහෙවර වෙනුවෙන් මෙලෙස කරු බුහුමන් ඔබ දක්වාදී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙස වසර ගණනාවක් මේ සේවය ලබා දුන් සුනිල් ජයවීර මහත්මයා අද ප්‍රථම වරට මේ ප්‍රථම සම්මානය ඔහුට අහිමි වෙන්නේ ජීවිත කාලයටම ඔහු කරන ලද ඒ සේවය ඇගීමට අමතක කරන්නේ නැහැ SLT Silk Sports Awards 2019. Thank you very much, Mr. Sunil Jayavira. Up next, we have what we'd like to call the Duncan White Award for Excellence in Sports and Contribution towards Sports. Unfortunately, the recipient of this award is not here with us, but unfortunately, his family is also unable to join. But we will be presenting his name tonight. Just to give you a background of who he is, a dashing right-hand batsman and a brilliant fielder. He is best remembered as a cricketer for his world record second wicket partnership of 576 runs with Sanath Jayasuriya in a test match against India at the R. Premadasa Stadium in 1997 until it was broken by Mahela Jayawardena and Kumar Sangakkara. His affable character and good breeding saw him follow Ranjan Madugalla as an ICC match referee in May 2004, a role he has fulfilled quite competently. He stepped down from the post of match referee at the last test of New Zealand versus Australia with having joined the elite panel in 2004, and he has refereed in 61 tests, 222 ODIs, 35 T20 internationals till the 15th of September, including 3 World Cups and the Champions Trophy in 2009. He became the first match referee to be acted in a day-night test match in the history of cricket, where the pink ball was used for the first time as well.
Ladies and gentlemen, unfortunately he is not here with us, but this is the recipient of the Duncan White Award for Excellence in Sports and Contribution for Sports at the 5th SLT Silk Sports Awards 2019. A stylish right-hand batsman, exalted flair in his approach and a gun feel. He stamped his presence at the top of the order in the late 1980s and the early 1990s. At inter-school level, he was a sensation to watch. With that wonderful promise, it was no surprise that he climbed the ladder of success and was adjudged the Observer Schoolboy Cricketer of the Year for 2 years in succession, in 1983 and 1984. He best remains remembered for his 576 run stand with Sanat Jayasuriya against India in 1997 at Colombo. His contribution of 225 runs in taking Sri Lanka to 952 is sure to go down as one of the popular stories in the cricketing circles of Sri Lankan folklore. Despite making the switch to the middle order towards the latter part of his career, his contribution to the side remained vital, as exemplified by the key role played in the march to become world champions in 1996. Few cricketers have the opportunity, or rather the ability, to get themselves a second innings to be intricately involved with the game. Roshan Mahanama remains one such rare breed. A dashing opening batsman for Sri Lanka, and then a much revered match referee for approximately similar durations. Over a decade, he remained one of the most sought after in the business, finding himself in the elite panel of referees who have officiated in over 300 games. A product of Nalanda College and a role model to many budding young cricketers. One of the greatest fielders the cricket world has witnessed, and one of the greatest cricketing sons Sri Lanka ever produced. A true ambassador of the gentleman's game. Roshan Siriwardana Mahanama. Excellence in sports and sports contribution. A humble man, a very down-to-earth man. Ladies and gentlemen, please join me in giving him a big round of applause, even though he is not here with us. Deshabandhu Roshan Siriwardana Mahanama. He was unable to join with us this evening because he's involved with a special charity event, and his entire family is also unable to join with us because of this charity event, and he has conveyed his thanks and gratitude to all of you, to Mr. Thilan Rangana and the entire team at Sportsinfo for being unable to join here this evening and for missing out on this, and also for awarding him and felicitating him this evening. All right, ladies and gentlemen, and the next SLT Silk Sports Award, and this is the recipient of the SLT Silk Sports Scientific Publication of the Year. She is an unheard of character who silently serves the sports field in this country selflessly. Though many are not aware, her experience and research in the field has gained not only national but also international popularity. The first ever Sri Lankan woman to obtain a doctoral degree in sports science, she was awarded the independent television network's Liyawaruna Abhiman 2019 last month for her silent but immense service to the field of sports. She pursued the MPhil degree in Sociology of Sports under her guidance at the University of Peradeniya, and it became the first ever research degree in sports carried out in a Sri Lankan university. Her achievements led her to win a government scholarship to read for an MSc in sports science in Northern Ireland. She was invited
to the University of Canterbury with a full scholarship to read for a PhD in sports. Her PhD thesis was basically on the social psychology of sports. This was the world's first study that combined the concept of Olympism and conflict resolution. This academic achievement led her to become the first Asian woman to win the jury's diploma of honor of the Pierre de Coubertin Academic World Prize for the outstanding PhD thesis in sports science in 2014. In 2017, she won the award for the most outstanding research works in sports from the Central Province Ministry of Sports and Women Affairs. She holds an unbeatable record for being the first ever Sri Lankan sports academic to obtain a presidential award in 2015-16 at the Sri Lanka Presidential Sports Awards. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the SLT Silk Sports Scientific Publication of the Year recipient, Dr. Samantha Nanakara. A big stand for all of womanhood. Ladies and gentlemen, let's give her a big, big hand for her tireless and untiring effort she has devoted herself. සම්මාන ප්‍රදානයෙන් එකතු වුණු ඔබ සැමට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. තවත් සම්මාන කිහිපයක්ම තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් පිරිනමන්න. ඒ වගේම මේ සන්ධ්‍යාවේ තවත් සුවිශේෂී වෙන කටයුතු කිහිපයකුත් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. මේ අතර SLT Silk Sports Awards 2019 මේ සම්මාන උළෙලට සතියකට දෙකකට වගේ එහා ඊට කලින් අපි බොහෝ දෙනෙක් හමු වුණා බොරැල්ලේදී. මේ හමුවීමට හේතු උනේ හේතු කාරණා දෙකක් තිබුණා. එකක් චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ නව ශාඛා විවෘත කරන බොරැල්ලේදී. ඒ වගේම තවත් බොහොම සුවිශේෂී දෙයක් සිදු වුණා. ඒ තමයි පොතක් එළි දැක්ුණා. නිකම් පොතක් නෙමෙයි ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයේ අපිට අමතක නොවන විශේෂ පුද්ගලයෙක් ගැන ලියවුණු පොතක්. I'm Percy Cricket Crazy. හොඳයි. ඒ පොත එළි දැක්ුවේ ඔහු ගැන. The one man cheerleading squad for the Sri Lankan team, the Sri Lankan cricket team over the decades. From the very beginning, it was none other than our beloved Mr. Percy Abesekara. Shall we put a big round of applause to him? ඔබ අපත් සමග මේ රාත්‍රියේ එකතු වීම ලොකු ගෞරවයක් සතුටක්. ඒ වගේම මේ I'm Percy Cricket Crazy කියන පොත ඔබට සමහරට දැනට කියවන්නට ලැබෙන්නත් ඇති. එදා මේ පොත එළි දැක්වූ අවස්ථාවේදී ඒ මතකයන් වෙත අපි යමු වෙන සූදානම් පුංචි වීඩියෝ පටයක් ඔබ වෙනුවෙන්. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් කාලයෙන් හරියටකට වඩා කැප කළ ලොව ප්‍රචලිත ක්‍රිකට් දිරිගන්වන්නෙකු වන පර්සි අබේසේකරයන්ගේ චරිතාපදානය ඇතුළත් I'm Percy ක්‍රිකට් ක්‍රේසි ග්‍රන්ථය එළි දැක්වීම බොරැල්ල ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ආයතන පරිශ්‍රයේදී සිදු වුණා. අර්ජුන රණතුංග මහතා ප්‍රධාන ආරාධනා මුත්තාලේ සහභාගී වූ මෙම උත්සව අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ පැරණි ක්‍රීඩකයන් මෙන්ම නවක ක්‍රීඩකයන්ද ඇතුළු සම්භාවනීය ආරාධනා මුත්තන් රාශියක් සහභාගී වී සිටියා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන් ගැන පොත් තියෙනවා. නමුත් ක්‍රීඩකයන්ව දිරිගන්නන පුද්ගලයා ගැන මම හිතන්නේ ලියලා නැහැ පොතක්. ඒ සඳහා දායකත්වය ලැබලා දුන්න සියලු දෙනාටම ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාගේම ප්‍රණාමය ඒ ආයතන වලට මම පුද කරනවා. පර්සි අබේසේකරයන්ගේ ජීවිතය හා ක්‍රිකට් ජීවිතය පිළිබඳ වැදගත් කරුණු මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සිය දෑසින් නොදුටු සුවිශේෂී අවස්ථා රාශියක් මෙම ග්‍රන්ථෙහි ඇතුළත්ව තිබෙනවා. So I wanted to use this as one of the avenues to establish facts about Percy Uncle's story and his journey, to say that he's been the longest standing one-man cheer squad anywhere in the world, any country, any sport.
චාන්ස් ස්පෝර්ට්ස් ආයතනයේ අනුග්‍රහය ඇතිව සිදු මෙම ග්‍රන්ථ හෙළි දැක්වීමේ උත්සවයට ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ෆෝ ආයතනය විසින් සුවිශාල දායකත්වයක් ලබා දී තිබුණා. ලංකාවේ මම දැනගෙන හිටියේ ස්පෝර්ට්ස් බයෝග්‍රැෆි දෙකයි පබ්ලිෂ් කරලා තිබුණේ. එකක් අපේ අරවින්ද සිල්වා මහත්මයා මුලින්ම කරපු අරවින්ද සිල්වා මහත්මයාගේ බයෝග්‍රැෆි එක. ඊට පස්සේ රොෂාන් අයියාගේ රිටයර්ඩ් හර්ඩ් කියන එක තමයි අපි අහලා තිබුණේ. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කල්පනා කරා හරි අපි ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ෆෝ එකෙන් ලංකාවේ ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩා චරිත ගැන කතා කරන්න මේ ක්‍රීඩා පෞරුෂයන් ගැන කතා කරන්න ලංකාවේ ක්‍රමවේදයක් නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා ආරම්භයක් ගන්න ඕනේ කියලා. අපි හිතුවා පර්සි අංකල්ගෙන් මේ වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ග්‍රන්ථ හෙළි දැක්වීමේ උත්සවයෙන් අනතුරුව පැමිණි සිටි සම්භාවනීය ආරාධ්‍ය මුත්තන් පිරිසක් අප වෙත මෙසේ අදහස් ප්‍රකාශ කර සිටියා. ඔහු ඇත්තටම අපි තරුණ කාලේදී අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීවය රඳා පැවතුනේ උනන්දු කරන කැටේට ඔහුගෙන් ඒක නිසා ඔහුටගේ අත්දැකීම් සහිත පොතක් එලි දැක්වීම ගැනත් අපි ඔබට සුප්පතනවා. ඒ වගේම ඔහුට අපි දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මමත් ක්‍රිකට් දීර්ඝායුෂ ලෙස ඉන්නකොට මගෙන් හිතවතු ගොඩක් ආන්නේවා පර්සි අංකල්ට පස්සේ ලංකාවේ ටියර් ලීඩර් නේද කියලා. මම රසිකයන්ට ගොඩක් කතා කරලා කියන්නේ මේ පොත අරන් කියවන්න ක්‍රිකට් දිරිගන්වන්නේ කොච්චර අත්දැකීම් තියෙනවද තරඟ දිරිගන්වන්න ගියාම විදේශ රටවල මොන සිදුවීම් වලට මුණ පානවද කියලා මම පර්සි අංකල්ට සුපතනවා. Ladies and gentlemen, let's give Uncle Percy a big hand. Wherever we go, we see him with the Sri Lankan flag. And wherever he is, Sri Lanka is flying high. Thank you, Uncle Percy, for years and years of your commitment and that colorful Sri Lankan flag with that Sri Lankan t-shirt wherever Sri Lanka cricket goes. Thank you very much. Up next, we will proceed to the next session of awards distribution this evening. And to give away these awards, I'd like to invite Dr. Sivali Jayavikrama and Mr. Gamini Jayasinghe, both members of the SLT Silk Sports Jury, and also the SLT Chief Executive Officer, Mr. K.A. Kitti Pereira, together with Mr. Dilanta Malagamua and Mrs. Nilakshi Ratnatunga. මේ විශේෂ සම්මාන 10න් සම්මාන 3ක් අපි පිරිනමා අවසන්. දැන් යන්නේ 4වෙනි සම්මානයට. මේ සම්මානයට උරුමකම් කියන නැත්නම් සම්මානය ලබා ගන්නට නියමිත ඔහුත් අද අපත් සමග එකතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ පුද්ගලයා ගැනත් මේ සුවිශේෂී පුද්ගලයා ගැනත් යමක් ඔබට මතක් කළ යුතුමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එමහත් මෙහෙවරක් කරපු ඔහු 96 ලෝක කුසලානේ දිනු කණ්ඩායමේ තවත් සමාජිකයෙක්. And he is to receive the SLT Silk Award for outstanding contribution to international sports. And how he has contributed to the international sports, and to brief you about it, as you all know, he won the David Shepherd Trophy for ICC Umpire of the Year in the 2018 ICC Awards, one of the 2 on-field umpires for Cricket World Cup final this year, key member of Sri Lanka team back in the 1996 World Cup winning team, right-handed batsman and right-arm off-break bowler. It's none other than Kumar Dharmasena. අපි හොඳත් පුලසන්නදයක් ලබා දෙමු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඔහු කරපු සේවය වෙනුවෙන් ඔහුට මේ සම්මානය පිරිනැමුවත් යුරෝපා සංචාරයක යෙදී සිටින නිසා කුමාර් ධර්මසේන ඇතුළු මේ පෞද්ගල සමාජිකයන් කිසිවෙකුට මේ සම්මාන රාත්‍රියට සහභාගී වෙන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඔහු ඉතාම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කරන්නට කැමතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය ඔහු වෙනුවෙන් ඒ සම්මානය the SLT Silk Award for outstanding contribution to international sports. හොඳයි. මීළඟ සම්මානය. ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩිකාවක් සම්මාන ලබන්නට පදක්කම් ලබන්නට ජයග්‍රහණ ලබන්නට ඔවුන් පිටුපස හොඳ පුහුණුකරුවෙක් සිටිය යුතුයි. වසරේ හොඳම පුහුණුකරුවට සම්මාන දෙන්නත් SLT Silk සම්මාන වල අමතක කළේ නැහැ. හොඳයි. අපි බලමු කවුද මෙවර the coach of the year. It's none other than the national coach of Sri Lanka Weightlifting Federation, Mr. R.B. Vikramasinghe. Please put your hands together.
ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ රැසක් ගෙන ශ්‍රී ලංකා බරිස්ලීමේ ඒ ක්‍රීඩකයින්ට ක්‍රීඩිකාවන්ට පුහුණු කරණයෙන් විතරක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ නිලතල රැසක් දරමින් ඔහු කරන ලද ඒ අනුපමය මෙහෙවර වෙනුවෙන් කෝච් ඔෆ් ද ඉයර් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ ආර්.බී. වික්‍රමසිංහ මහතා. අපි නැවතත් දෙමු හොඳ අත්පොලසන්නාදයක්. The next SLT Silk Sports Award is for outstanding contribution to sports journalism. Now this individual, he was the editor-in-chief of the Sunday Observer from 2006 to 2014, heading the editorial operation of Sri Lanka's oldest English newspaper, which has the largest circulation published by the Associated Newspapers of Ceylon Limited. In addition, he also functions as associate editor, sports editor of the Daily News and visiting lecturer at the National Olympic Academy of Sri Lanka. In 1994, he was selected by the Ministry of Foreign Affairs in Japan to represent Sri Lanka at the South Asian Youth Exchange Program. He is the only Sri Lankan media personality to be trained in the world-renowned IOA in Athena, Greece. He holds a diploma in sports leadership conducted by the International Olympic Committee. He is an honorary member of the International Taekwondo Federation and has been a prolific sports editor, journalist for nearly 3 decades, and is also the IAAF athletic correspondent for Sri Lanka, and he is the most experienced and traveled sports writer in Sri Lanka who has covered 6 editions of the Olympic Games from 1992 to 2016, 8 IAAF World Athletic Championships from 2001 to 2015, and 6 Asian Games from 1994 to 2014. Ladies and gentlemen, the recipient of the SLT Silk Sports Award for outstanding contribution to sports journalism, Mr. Dinesh Veeravansa. Thank you very much, ladies and gentlemen. And the next Silk Sports Award goes to, under the category of School Sports Personality of the Year. Now, it just so happens that this recipient is from my brother's school. I'm from Ananda, he's from Nalanda. So when I was at the BMICH for the last 2 years, I played him play a sensational knock over the last 2 years, and he should be here with us, ready to receive his award this evening. He was the Nalanda College captain, a left-handed batsman, and a right-arm off spinner. He had a sensational knock over the 2 years of the BMICH, the last 2 years, and he's also, or was, the Sri Lanka under-19 captain as well. Ladies and gentlemen, the recipient of the SLT Silk Sports Award for School Sports Personality of the Year, Lakshita Manasingha. Budding talent, ladies and gentlemen, budding talent coming to the forefront in Sri Lanka.
who will in fact definitely take up the mantle and baton in Sri Lanka cricket one day. Congratulations and thank you very much to the presentation party for joining with us this evening on stage. All right, so we've got one more presentation ceremony left at this evening's gala. But just before we head on to that, we'd like to take a small breather with a small song. And this is an invitation. Ladies and gentlemen, please welcome Sangeet Shastrapati Niluka Lianage. Nila
दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यार की ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदा है दे रही है मंजिल प्यार की मंजिल प्यार की विन करारे किया माँ प्रगटुअत होया ज़ैनदा वतन में माँ विन निभा दुखन किया ऐतिनम हिते अनुतम उबरिन नवतत सुआ रवटाला विन फीगियाट मंगादरी सदा इरत मेरी उन सनक मेरी लोया दूरे किसे दिन में पाल पड़े निधि पे दूरे उबटमा आर कलवर में करूं Madamav durataya turunodan obtama aaya kalavarmitaram Madamav durataya turunodan इरत मेरी पुन सनक मेरी लोग अधूरे कैसे दिन में पाल पड़े निधि पे दूरे उबटमा आदर कलवर में करम Madamav durataya turunodan obtama aadar kalavarmitaram Madamav durataya turunodan Thank you. Well, that, ladies and gentlemen, is proof that there's no limitations for talent. Give him a big round of applause, Sangeet Shastrapati Neluka Lianage. And with that, we'll move in for our final awards distribution for this evening. To give away the final set of awards, I'd like to invite Mr. P.G. Kumarasinghe Sirisena, Chairman of SLT, members from the SLT Silk Sports Awards jury, Mr. Harsha Abekon, Rear Admiral Dr. Shamal Fernando, Mr. Chandana Ekanayaka,
CEO of Sports Info, Mrs. Nilakshi Ratnatunga, and finally, Chairman, Mr. Tilan Rangana. පස්වන SLT Silk Sports සම්මානවලේ අවසන් අදියර. අවසාන සම්මාන 3. ශ්‍රී ලංකේය ක්‍රීඩා ශාස්ත්‍රයට අභිමානයක් හැඳපු ඔවුන්ව අගයන්නට අමතක නොකරන SLT සහ Sports Info එකට එක්ව පවත්වන ලද මේ සම්මාන රාත්‍රියේ මීළඟ විශේෂ සම්මානය. ජයග්‍රහණයක් පිටුපස එක් පුද්ගලයෙක්ට අමතරව කණ්ඩායමක් ඉන්නවනේ. පුහුණුකරු ඉන්නවා. පවුල් උදවිය ඉන්නවා. මේ හැමෝමත් එක්ක ජයග්‍රහණයක් ලබද්දී විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් ජයග්‍රහණයක් ලබද්දී ඒ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එකතු කරන අපේ රටට අපේ මව්බිමට එකතු කරන ඒ සතුට අභිමානය ආදරය අපි අමතක කරන්න බෑ. ඒ නිසාමයි SLT Silk සම්මානුලේ හොඳම ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට හැමවරම සම්මානයක් පිරිනමන්නේ. මෙවරත් විශේෂ ක්‍රීඩා කණ්ඩායමකට මේ සම්මානය හිමි. And yes, it happens to be the award for the SLT Silk Team of the Year. It's none other than the Sri Lanka National Deaf Cricket Team, who represent Sri Lanka in international deaf cricket arena, bringing glory to Mother Lanka, becoming the T20 World Cup champions, defeating India by 36 runs. That was on the 30th of November last year, where our team made history as they created history, winning the first title in this particular category. විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩා කණ්ඩායම විදිහට ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රව්‍ය බාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද සම්මානයට පාත්‍ර වන්නට ප්‍රධානතම හේතුවක් විදිහට ප්‍රථම වරට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා 2020 ශ්‍රව්‍ය බාධිත ලෝක කුසලානය මේ ශූරතාවලියේදී ඉන්දියාව ලකුණු 36කින් පරාජය කර ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනියන්නට මෙවන් ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණු ප්‍රථම අවස්ථාවේයි. ඉතින් අපි හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමු ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රව්‍ය බාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. They created history exactly a year ago, and they consist of players who are having hearing problems, but still see how energetic and how happy they are today. Let's give them a big round of applause if we can. තෙලින මට යමක් මතක් කරා විශේෂම ගියවර සම්මානවල පැවැත්වෙන අවස්ථාවේ තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ සුබ ප්‍රවෘත්තිය. අපේ කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා කියලා මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට. අපිට මතකයි මේ අවස්ථාවේදී නිවේදනය කරා මේ ජයග්‍රහණය ගැන. අපි නැවතත් හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙමු. මෙවන් ජයග්‍රහණ රසක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනෙන්නට ඔවුන්ට ඇතුළු අනිත් කණ්ඩායම් වලටත් හැකියාව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරද්දී මීළඟ සම්මානය ජනප්‍රියම ක්‍රීඩා තරුව වෙනුවෙන් පිරිනමන සම්මානය. ඇය බොහොම සුවිශේෂී චරිතයක් ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේම. ඇගේ උත්සපමණක් නෙමෙයි මේට හේතුව ඇගේ දක්ෂතාවය. ඔබ දන්නවා කාටද මේ සම්මානය කියලා. නමුත් let me brief you about her. You got to know her. I'll start with her height. අඩි 6යි අඟල් 10ක්. ලේසි පහසුසක් නෙමෙයි. And she happens to be the tallest netball player in the world, 6 feet and 10 inches. If I'm not mistaken, yes. The former Sri Lankan veteran netball player, regarded as the tallest netball player and also the best Asian shooter, representing Sri Lanka in the international appearance with her 100th appearance at the 2019 Netball World Cup, the first Sri Lankan player to do so 100 times,
representing Sri Lanka in the international arena. Born on 30th December 1978 in the Jaffna district. Please put your hands together. The most popular sports personality of the year, Tarjini Sivalingam. ලෝකයේ උසම නෙට්බෝල් ක්‍රීඩිකාව දල්පන්දු ක්‍රීඩිකාව වෙනවා පමණක් නෙවෙයි. පන්දු විදින්නියක් විදිහට ආසියාවෙම නම් දරාපු තර්ජිනී මෙවර ලෝක ශූරතාවලියේදී 100 වෙනි වතාවට ආයේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරේ ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රීඩිකාවක් එලෙස ජාත්‍යන්තරයට ගිය වැඩිම වාරයක් ජාත්‍යන්තරයට ගිය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු අවස්ථාව විදිහට තර්ජිනීගේ ඒ ජයග්‍රහණය අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. අවසනාවට දැන් දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් අපේ ජාතික කණ්ඩායමෙන් සමගින තිබුණත් අපි අමතක කරන්නේ නැහැ කවදාවත් ශ්‍රී ලංකේය දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවේ නම ලොවට ගෙන ගිය Tarjini Sivalingam අපි නැවතත් දෙමු හොඳත් පොළසන්නාදයක්. Thank you Tarjini for all what you have been doing to the Sri Lankan sports arena in netball with your capacity as the tallest and the best shooter as well. Congratulations to Tarjini Sivalingam. Ladies and gentlemen, our final award for tonight, the SLT Silk Sports Award for the Sportsman of the Year. Born in just 1996, he is a Sri Lankan medal-winning swimmer who is the most decorated athlete in the history of South Asian Games. In 2 editions of the South Asian Games, both in the 12th and the 13th, he won 18 medals, including 14 gold, 3 silver, and 1 bronze. In addition, he has won the highest number of gold medals at a single edition of the South Asian Games twice in a row in 2016 and 2019. He is also the only Sri Lankan swimmer to have achieved an Olympic standard and first to achieve a FINA World Championships qualifying standard in the same event for the Kazan edition in 2015. He has represented his country at numerous international competitions. He is the current Sri Lankan national record holder in the 50-meter freestyle, 100-meter freestyle, 200-meter freestyle, 400-meter freestyle, 1,500-meter freestyle, 200 individual medley, 400 individual medley, and 100 butterfly events. He also holds all the freestyle national records and many others as well. He was the leading gold medalist at the 12th South Asian Games for Sri Lanka in India. He represented Sri Lanka in the Youth Olympics in 2014 and was ranked 13th overall in the boys 100-meter freestyle and 15th in the boys 200-meter freestyle. He continued his glory at the South Asian platform this year, winning 7 gold and silver medals, which was held in Kathmandu, Nepal. I'm sure all of you are completely aware of who this person is. Unfortunately, due to personal reasons, he's unable to join with us. He is in the USA, but he has conveyed his gratitude to the entire team from Sports Info, including Mr. Thilan Rangana, and all of you for joining here and for felicitating him as the SLT Silk Sportsman of the Year. So, ladies and gentlemen, even though he is not here, please join me in giving him a big round of applause. The SLT Silk Sports Award for Sportsman of the Year goes to Mr. Matthew Abesingha. අද අවසන් සම්මානයේ විදිහට මැතිව් අබේසිංහ දිනාගද්දී අපි අනිවාර්යෙන්ම මතක් කළ යුතුයි. ඔහු දිනාගත්තේ රන් පදක්කම හතත් ත්‍රිදී පදක්කමත් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩාවලට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ රාත්‍රියේ මේ විදිහට සහභාගී වෙද්දී ඉතින් ඔහු පසුගියදා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ බලා යද්දී පිටත්ව ගියා. ඒ නිසායි අද සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාව නොලැබෙන්නේ. නමුත් ඔහුගේ ඊළඟ බලාපොරොත්තුව විදිහටත් ඔහු
යන්නට කලින් මතක් කර සිටියා. ලබන වසරේ ලැබෙන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවල සඳහා සම ඔලිම්පික් සඳහා ඒ අදාළ පුහුණුවීම් කටයුතු යෙදෙන්නට සුදුසුකම් ලබන්නට ඒටත් අපි සුබ පැතුම් එක් කරමින් සමුදෙමු අපේ ප්‍රවීණ මණ්ඩලයට එකතු වුණාට මේ සම්මාන පුද කරන්නට අපි දෙමු හොඳ පුලසන්නාදයක්. මේ SLT සිල්ක් සම්මාන රාත්‍රියේ අවසාන අදියරයි අපි එලෙස නිමා කළේ. මිළඟට අපි සූදානම් සම්මාන උළෙල අවසන් කරන්නට කලින් තවත් නර්තනාංගයකට යොමු වෙන්න. නැවතත් අපේ ඇරයුම දයන් කහඳවල රංගායතනයේ ඒ රංගන ශිල්පීන් සහ ශිල්පිනියන්ට අපි දෙමු හොඳත් පුලසන්නාදයක්. සතර අතින් ඇවිදින් පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ හුවක් මල් කිනිටෙන් සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින් පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ හුවක් මල් කිනිටෙන් රජවරු ඔක්කොම වැසියෝ තුන් සිංහලයම නෑයෝ අපි ඔක්කොම පියවරු ඔක්කොම මහුවරු තුන් සිංහලයම දූදරුවෝ තුන් සිංහලයම දූදරුවෝ
ජයදද බන්දා සිරිදුව කැන්දා ජයදද බන්දා සිරිදුව කැන්දා රුපුසෙන් ඔද තෙද සින්දා හද අරවින්දා කර සිරිනන්දා හද අරවින්දා කර සිරිනන්දා පරගැති සිත ගත බින්දා පරගැති සිත ගත බින්දා මේ සේදමාවත දිගේ කෙම් බිමට දොර හැර තිබේ මේ මං මාවත් දිගේ මුණ ගැසෙන නව යුගයේ අපි ඉන්නේ සේදමාවත දිගේ කෙම් බිමට දොර හැර තිබේ මේ මං මාවත් දිගේ මුණ ගැහෙන නව යුගයේ අපි ඉන්නේ අතීතේ ලයට ලයපා ලබා දුන්නට අදිනවුරුනේ මාබිමානෙන් ලෙයින්ම ලියලා ලබා දුන්නට මේ පින් මහිමේ ස්තුති ස්තුති ශ්‍රී ලංකා ස්තුති ස්තුති ශ්‍රී ලංකා ස්තුති ස්තුති ශ්‍රී ලංකා Congratulations to all the recipients who are not here with us, and thank you on behalf of the entire organizing committee. Both Natalia and I would like to extend a great deal of appreciation and thanks to all of you, including the entire organizing committee and Mr. Thilan Rangana for having us here and having you all here, and it's been a pleasure. To all the sportsmen and women, one final reminder and one small thought to take home with you. Just like Honorable Arjun Ranatunga mentioned earlier in his speech, make sure you do the sport you love because of the passion you share for it, for the country that you do for it, and also to the many youngsters who watch you day in, day out. Just remember, just like I mentioned earlier, whenever you go to perform wherever, there's always one little person, one fellow watching the TV and looking at you saying, I'm going to be like that person one day. So always make sure and make it a point to inspire dozens of youngsters, dozens of generations who will take on the baton and who will continue to bring glory to Sri Lanka. Inspire, inspire, and inspire. Thank you very much, Mr. Thilan Rangana and the entire organizing committee. Thank you for having us. It's been a pleasure emceeing on behalf of you and emceeing at the 5th Silk Awards.
That's it from both of us. She is Natalia Veeravardhana and I'm Tilina Udayaratna. It's been our absolute pleasure. ස්තුතියි තිරින. ඔව් මතක් කරා වගේ ඔබ අද මේ රාත්‍රියේ අපත් සමග එකතු වුණා SLT Silk සම්මානුල සමග. ඔබලද ජයග්‍රහණ නිසායි ඔබ අද මෙතන ඉන්නේ. නමුත් කිව්වා වගේ ඔබ දිහා බලන් ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් මෙතන නැති නිවසේ ඉඳන් ඔබ මේ ජයග්‍රහණ ලබද්දී ඔබ පරාජය වෙද්දී ඔබ ගැන දුක් වුණු ජයග්‍රහණ ලබද්දී සතුටු වුණු ඔබ වෙනුවෙන් ගෙදරින් ඉඳන් අපි කියනවා චියර් කරපු ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉදිරියටත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැමෝම වගේම බොහොම ආදරෙන් උනන්දුවෙන් ආසාවෙන් ඔබ ඉන්න තැනට එන්නත් තව බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔබ වගේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ තරුවක් වෙන්නට බලාගෙන බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ පුංචි දුවා දරුවන්ට වගේම තරුණ තරුණියන්ට වගේම මේ සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ජයග්‍රහණ රැසක් අපේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාවට ගෙනෙන්නට පුළුවන් වෙන වසරක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන තවත් දින කිහිපයකින් උදා වෙන නව වසර 2020 වර්ෂෙත් මේ වගේම SLT Silk සම්මාන උළෙලකින් ඔබව හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තවත් මුහුණු රැසක් එක්ක සම්මානලාභීන් වගේම පදක්කම්ලාභීන් රැසක් එක්ක හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි තිලාන් රංගන ඇතුළු මේ කණ්ඩායමට අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. විතරක් නෙමෙයි SLT ඒ වගේම ස්පෝර්ට්ස් ඉන්ෆෝ මේ පාර්ශ්ව දෙක එකට එකතු වෙලා වසර 5ක් තිස්සේ මේ කරගෙන යන මේ විශේෂ කාර්යය කොතරම් වැදගත්ද කියලා අමුතුවෙන් කියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට නැවතත් අපි ජයම් වන්නට ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමුගන්නවා. ඒ වගේම සමුගන්න මොහොතේ ආරාධනය කරන්න කැමැති අද සියලුම පදක්කම්ලාභීන්ට සම්මානලාභීන්ට එන්න මේ වේදිකාවට සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටින්න. ඒ ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමට ඔබට ඇරයුම් කරන ගමන් අපි සමුගන්නවා ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින්. Thank you and have a pleasant day. We invite the award winners, the recipients to be on stage to pose for a photograph, the group photograph, the official one rather. Thank you.